Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. And welcome to the second day of the VLR-VSR Days, second edition. We are working in the context of HLPF, as many other sessions and side events are taking place in New York. We are here gathered online for our second day of discussions. The first sessions of today's VLR-VSR Days is about data innovation for reporting and planning. We are having two blocks of amazing speakers ahead of us. The VLR-VSR Days, as a reminder, are an initiative of UCLG, UNDESA, UN Habitat, and the specific session sees also the co-organization of all the regional economic commissions. I think the importance of the topic speaks for itself. It's something that we have heard a lot also throughout HLPF last week, where many member states and local governments have put the issue of data at the center of their reflection around SDGs, and specifically to transform reporting, visioning, and planning into action. But I will leave it here, as we are going to have a lot of substantive discussion, and I will pass the floor to Anna to bring us through today's instruction. Over to you. Thank you, Martino. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Before we go any further, let me remind you that we have interpretation in English, French, and Spanish at the bottom right-hand corner of your screen. Tenemos interpretación en inglés, francés y castellano que encontraréis en el panel de abajo de Zoom. Nous avons un service d'interprétation disponible que vous trouverez dans le panneau inférieur de l'écran. And a message for speakers: kindly use proper headphones and microphones so that the participants and interpreters can hear you more clearly and we can all have a better experience. Just a quick reminder that this session is going to be recorded. And so, welcome everyone again. My name is Ana Calvete Moreno. I am a member of the UCLG World Secretariat, the Gold Research Team in particular. It's my pleasure to introduce you together with my colleague from UN Habitat, Martino Miraya, to this last day of the 2023 VLR-VSR Days, co-organized by UCLG, UN Habitat, and UNDESA. As Martino was saying, these days were successfully launched last week during the Allergy Day in New York at the HLPF. Yesterday, we had two fantastic sessions on multi-level governance and the connection of VLRs, VSRs, and VNRs, another one on voluntary subnational reviews. The meeting that will kick off now will focus on strengthening data collection and analysis, monitoring systems in the framework of VLRs and VSRs. And not least important, at 3:15 Barcelona time, so when this session finishes, we will have another session, the last one of the VLR-VSR Days, which will focus on stakeholder engagement and social inclusion and justice, together with the closing of the 2023 VLR-VSR Days. We hope to have great and forward-looking exchanges with all of you. And having this said, let's move on with the introductory presentation of the session on data and monitoring, which will be kindly offered by Georgia Brau, General Director of the Sustainable Cities Institute, Rede Nossa São Paulo, and the Sustainable Cities Program from Brazil. Georgie, the floor is yours. Welcome. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar por aquí. Perdónenme por el inicio, por mi portuñol, pero yo voy a intentar hacer el mejor que puedo. Perdónenme también porque no voy a poder estar hasta el final del panel por conta de otro panel que estaré aquí en High Level Political Forum. Me gustaría de hablar un poco rápidamente de lo que nosotros estamos haciendo en Brasil en relación a las ciudades y cómo esto nos hace llegar a los relatorios voluntarios locales. Nosotros somos una institución, si puder pasar el próximo slide, por favor. Somos una institución que trabaja con
con acciones locales. Un ejemplo es São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, que nosotros tenemos una iniciativa en São Paulo, y otra iniciativa es una que hace diálogo con las ciudades brasileñas. Nosotros estamos en 300 ciudades brasileñas, actuando con 60 millones de personas en estas ciudades. El próximo slide, por favor. Nuestro modo de agir y actuar es a través de la reducción de las desigualdades. Actuamos para mejorar la calidad de vida de la población, por la reducción de la desigualdad, y hacer frente al cambio climático y mejorar la democracia con la participación y la transparencia. Nosotros trabajamos buscando compreender la ciudad a través de herramientas que desenvolvemos, después contribuir con la transformación de la ciudad con una plataforma que también creamos para la implementación de la Agenda 2030, y por fin nosotros reconocemos el progreso, avaliamos y reconocemos el progreso de las ciudades. El próximo, por favor. Me gustaría hablar de solamente una de las herramientas que nosotros desenvolvemos a mucho poco tiempo, que es el índice de desarrollo sostenible de las ciudades. Nosotros fuimos inspirados en la Organización de las Naciones Unidas, que estaba hace la visión de los países, y la pregunta para nosotros fue cómo podríamos tener el nivel de desarrollo sostenible de las ciudades brasileñas. Entonces, pasamos a trabajar por 2 años en buscar indicadores. Buscamos 100 indicadores y relacionamos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Creamos el índice y yo voy a mostrar en 4 slides los índices a seguir. La visión que tenemos es una visión más amplia, integrada de las ciudades. Esta es una ciudad que se puede ver los 17 objetivos, y el acorde de los objetivos ya es suficiente para una gran mirada. Lo rojo es que lo tiene grandes desafíos, y los verdes es porque están cumplidos los desafíos. Entonces, esta mirada permite que la sociedad y los gobiernos locales puedan definir prioridades, políticas públicas e investimentos. Entonces, esta es la primera entrega, yo pienso, del índice. El próximo, por favor. Nosotros conseguimos ver, si clicamos en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, conseguimos ver todos los indicadores que hacen parte de este ODS, y imaginen clicando en la vacuna, la cobertura de vacunas. Entonces se puede ver en el gráfico cuál es la distancia que la ciudad tiene, cómo está hoy y cómo debería estar por los padrones internacionales. Esto puede hacer en los 100 indicadores. Entonces la ciudad puede definir las prioridades en los 100 indicadores. El próximo, por favor. Aquí hay una mirada de todas las ciudades brasileñas. Tenemos 5.570 ciudades en Brasil, y tenemos todas las ciudades comparadas para que podamos aprender con las que están a frente. Esta es la idea. No es la competición, mas es el aprendizado con las ciudades que están a frente. Entonces, se puede ver todas las ciudades brasileñas, y a partir de entonces nosotros medimos año a año. Entonces se puede ver la evolución o no evolución de las ciudades en estos índices. El próximo, por favor. Aquí es una mirada de Brasil entero. Se puede ver que el rojo está en la región norte de Brasil, donde está el bioma amazónico, donde está el
el nordeste brasileño. Entonces, para definir, esto da una idea para nosotros de la desigualdad territorial que nosotros tenemos. Este índice permite, nosotros no tenemos noticias que otro país en el mundo esté haciendo eso, entonces Brasil está consiguiendo monitorar todas sus ciudades en esta dirección. El próximo, por favor. Solamente um exemplo de um bioma, podemos fazer um recorte de Amazônia e nós com isso podemos ter a visão de que de las 10 piores cidades em Brasil, 9 estão na Amazônia. Então, isso permite a definição de políticas públicas para nós no futuro e se pode ver estados, biomas, os temas de los ODS também, se quisermos. Caminhando para o fim, próximo. Estamos haciendo esa herramienta ahora y vamos a entregarla este año, pero medimos la situación de la ciudad en 2015, cuando empezó la Agenda 2030, y hoy. Entonces, en la mitad de la agenda se puede ver cada SDG, cada objetivo, si hay evolución o involución de los objetivos para el plano. Y esto, en el fin, se puede hacer para avanzar en los relatorios. Era una base muy importante para la construcción de los relatorios locales voluntarios que nosotros estamos estimulando en las ciudades brasileñas. Esto. Nosotros me gustaría agradecer mucho y decir que nosotros pensamos que estamos en un momento en que tenemos que levantar las exigencias de los países y pensamos que para eso tenemos que tener un monitoramento padronizado y que se pueda de alguna manera comparar. Instituciones podrían hacer ese trabajo que poderia dar mais velocidade e escala a los objetivos de los desarrollos sostenibles. Muchas gracias. ¿Sí? Thank you very much, Jorge. Thanks a lot for your contribution. This the indicators framework, and now you managed to actually measure the development at the city level is quite impressive, and it links to what I would like to present to all colleagues right now. As within UN Habitat, we are trying to put together an approach to systematization of indicators to measure urban and sustainable development at the urban level. Can you move ahead next, please? So now we all know, and this I will make it very clear, because if you're participating in this session, you have it, that the indicators to measure the SDGs are made for national government, and then many local and regional governments throughout the world, including the support of the institutions such as the one that Jorge is representing today, are making strides to localize such indicators. UN Habitat, on behalf of the UN, has been mandated to develop the global monitoring framework that is trying to harmonize existing frameworks to measure advances with regards to the new urban agenda and the sustainable development goals. Next, please. The idea and the results of this process has been the development of 70-second indicators divided across 4 city objectives and 5 domains of sustainable development. The city objectives are those that reflect the SDG 11 characteristics of cities: safe and peaceful, inclusive, resilient, and sustainable. The 5 domains of sustainable development are the classical sustainable development dimensions with a clear focus on culture as well as governance. And this reflects what I think Jorge has already presented, we aim is not measurement per se, but we want to inform policies through evidence-based approaches. So by analyzing where do we stand at the city level with regards to the development dimensions that we have identified thanks to the measurements of the indicators, we are then able to understand where do we want to go and which are the gaps that we want to fill. And this is like the last steps of the images that you see at the bottom of the slide. Next, sorry, Anna. Now, many cities have expressed interest, but what is actually, and you will see a bit more into detail,
detail, what is interesting about the UMF is that it's completely flexible and adaptable. So many cities of those that have expressed interest are not applying the global monitoring framework as a whole, but they are taking pieces and adapting it to their local context. Next, please. Now, what is interesting is given the fact that the UMF, as many other indicators, are measuring development against their own dimension and objectives, we need to bring all of this back to the SDGs, because the ultimate goal of a VLR is measuring advances progress against the SDGs. To do so, we have developed the VLR data tool that matches the UMF and the SDG targets and indicators to allow for cities to get that indicator framework for them to develop the measurements against the SDGs within their territories. Next, please. The VLR tool is flexible, it's multidimensional, because in one goal, it helps through the VLR to measure progress against the SDGs and the new urban agenda. We have a very important interest on stimulating reflection and alignment across policies, both vertical as well as horizontally, and that's how we have integrated this tool with. And finally, against the context and let's say the partners that we work with, the tool allows for integration of different indicators, such as the KPIs for mass sustainable cities developed by the colleagues of UNEC that are here present today, or the Quality of Life Index being developed by the colleagues also of UN Habitat. Next one, please. Very quickly to show you how things are working. On the left, you see the VLR process as the UN Habitat approach is proposing. The VLR tool, let's say, plugs into the phase 2. It helps us to stop taking which are the indicators available and to map them against the local, national level plans, the new urban agenda, as well as the sustainable development goals. As you can see, from the local level to the national to the global, we are bringing it all back to the SDGs targets, because that's what we want to measure. But we are conscious that many local and national governments have their own indicators. So we need to take those into considerations as efforts to collecting data against those indicators are already existing. Next one, please. The second step is the one of prioritization and data availability. We need to understand, after the mapping, which are the indicators that we want to prioritize. So which are at the end of the day, the SDGs targets that they want to measure, and whether data is available or not. Doing this, next one please, allow us to have a full understanding, a mapping of which are the SDGs that are covered through our indicator selections, and those that eventually are left behind. At the same time, this will allow us to go back at the very beginning, so to understand how our indicator set can be eventually integrated, and where there are the data gaps that we need to fill in terms of creating data. Next one, please. Now, I will focus on one specific, next one again. Yes, this one. I will focus on one specific context, and I will close here, is that we have seen that if we want the VLRs to be a successful tool for orienting change and for orienting policies, we need to have an approach that is as granular as possible. We need to go at the neighborhood level. Many metropolitan cities, and I'm happy that we see the colleagues, for example, of Tokyo here, many metropolitan cities are approaching the VLR, but the scale of analysis needs to go to the level of the neighbor for us to be able to provide target interventions that actually impact those communities. That's why the VLRs and the global monitoring framework flows into integrating planning processes that allow us to assess the urban areas performance against the specialization of the indicators. Next one, please. So this is a very quick visualization, but we are able, in this sense, to combine the performance of our neighbors to allow for a visualization of a mapping of how the different neighbors in the territory of our city stands against the SDGs, and combining it with the data, with the development gaps that we have identified through the global monitoring framework. We are finally able to have a complete understanding of where the territory is against the SDGs,
and where are the investments to be made in terms of policies, resources, human, technical, and financial for us to advance concretely against the SDGs. This is our approach that we are trying to develop. This is the approach that we are trying to push forward specifically for the VLRs to become something that is practical and forward-looking. I will close it here, and I'm happy to answer any question eventually later. No need to go through the other slides, so that we take a bit of time to give as much space as possible to our partners today. Colleagues, you have seen, through the presentation that I've just given, but also through the presentation of Jorge, that there are many practical examples, many practical approaches to the SDGs. Tools are existing, there are platforms, there are amazing processes that institutions and local governments are driving. Today, I'm opening officially the different panels and blocks. The first one will focus on the challenges, on the opportunities, and where do we stand. We are looking at what has been evolving from 2021, so when the first edition of the VLR-VSR days actually took place, in terms of, okay, are the challenges always the same? Did we find something different? Which are the opportunities ahead to strengthen our work on data? The second session, the second block of this panel, of this session, will focus on tools and innovation, and we have great examples to share with all of you. I will then pass the floor to our first moderator, Lana Zaman, Sustainable Development Officer of UNDESA, to walk us through the first panel of this session. Lana, the floor is yours. Thank you very much, Martino, and thank you for that very informative opening. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. It is my pleasure to moderate the next block on data collection and analysis. Where do we stand? Data collection and monitoring is central to SDG review process, and nowhere is that more important than at the local level. The Secretary General in this year's SDG Progress Report entitled Progress Towards the Sustainable Development Goals, Towards a Rescue Plan for People and Planet, states that 65% of the SDG targets are linked to the work and mandates of local and regional governments. The same report finds that globally, only 12% of the SDGs are currently on track to be achieved, while 50% show some progress, but they're moderately to severely off track, and 30% are either stagnant or have actually regressed from the 2015 baseline. So there's a clear urgent need for accelerated action to change this trajectory. And local governments have long been the driving force for taking action rapidly to address the needs of local constituencies. Data collection, especially at the local levels, faces a lot of challenges. And some of these include capacity constraints, insufficient tools and technologies, and lack of financing for sustained monitoring systems. There are also a lot of issues with data sharing. A lot of times data is collected by private companies, and in the absence of very strong public-private partnerships, there can be a missed opportunity where public sector perhaps can't use this data for improving services or policies. There's also a need to break down silos within governments to share data horizontally across sectors and vertically across the different levels of government, with communications both top-down and bottom-up. And the VLRs and VSRs are evidence of the incredible value of bottom-up approaches to data innovation, monitoring, and evaluation. So today we will hear about some of the cutting-edge innovations in data methodologies and tools that can strengthen VLR and VNR processes. We have 5 speakers. I will introduce each of you individually before your presentations. And in terms of our structure, you will have 5 minutes each to speak. We request that you do your best to really stay within that time, and to help us keep track as you're approaching your time, I'll let you know when you have a 1-minute warning to wrap up. So with that, it's my pleasure to introduce our first speaker, Sima Constantine Sima, Mayor of Mwanza, Tanzania. Sima, the floor is yours. Thank you so much. Good morning, good afternoon, and good evening, all of you. My name is Sima Constantine. I'm the Lord Mayor of Mwanza City Council, and I bring greeting from the beautiful city of Mwanza.
Tanzania, on behalf of the entire management of our city and the community, I acknowledge the condition of this potential privilege to share our insight in regard to the subject matter of innovation in connection to the Sustainable Development Goals. This important subject is very mandatory to stand as at the private competent. We want to truly leave no one territory behind. The sole fact that we enable us and every effort we put in realizing any SDG lies in the ability of developing timely quality data. Our city had a privilege to conduct the first VLR through the support of UN Habitat and the partnership of Mwanza City and Tampere, Finland, and we really appreciate for this for this sister partnership. The VLR exercise transparently displayed the necessity to enhance and intensify outdated infrastructure in order to measure and analyze milestone, objective, planning, implementation, monitoring, and reporting. The VLR was exceptional activity that introduced to us at the level of awareness in regard to our performance of SDGs in different sectors. The status has compelled us upon the need of having proper data infrastructure, which embraces components of new methods of data collection, data upgrading, data analysis, and data dissemination. For planning, data is very mandatory. As a data in life, data is a life and the blood of decision making and raw material of the accountability. Yet, proper development method of data development is necessary in order to acquire a quality, time, and which enable allocation of resources, giving the ability to measure input versus output. Our cities need to invest in scientific methods and technologies that will deliver quality data and not only depending on traditional data. We need to capitalize on digital data and scientifically reliable data systems. In our VLR exercise, we noticed that the need for timely and quality data is inevitable if we are to realize the localization and these drivers to a call to the capacity, engagement, and the innovation. Let me sum up by saying planning and reporting without quality data is like driving a car or really without a dashboard. I know you know what will happen if you're driving a car without a dashboard. The end of the time, we'll draw a conclusion that will happen to the driver. Therefore, I urge of SDGs localization to embark on data innovation for the successful planning, monitoring, evaluation, and reporting. Thank you so much for listening. Thank you so much, Sima, and thank you for really highlighting the incredible opportunity from the VLRs to improve that data infrastructure and just how important it is for ongoing planning. With that, I'll introduce our next speaker, Edgar Pacheco, Sustainable Development Solutions Network, Bolivia. Edgar, the floor is yours. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí presente. Voy perfecto, tengo ahí la presentación. Por favor, ahí está. Justamente voy a presentar en esta oportunidad el Gran Chaco Americano, que es desarrollado por SDS en Bolivia, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Siguiente, por favor. El año 2020 presentamos el Atlas Municipal de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el cual es un documento el más completo realizado en Bolivia y me atrevo a decir en otras partes también, como un documento muy completo que abarca 339 municipios de Bolivia, el cual está compuesto por 9 departamentos, que también son denominadas gobernaciones,
y en cada uno de estos municipios se han medido 62 indicadores a través de la metodología SDGs Index, que es un modelo de poder capturar toda la información en aproximadamente 240 indicadores, pero de estos solo se han podido 62 indicadores, y estos se hacen a través de distintas fuentes de información, con cada una capturando para estos ODS. La siguiente, por favor. Este es uno de los ejemplos en el cual tenemos pobreza cero, donde podemos ver el mapa de Bolivia descompuesto en sus diferentes municipios. Podemos ver que aquellos que están en blanco son los que tienen menor carencia o sea, tienen más pobreza, y a la inversa, los que están en rojo, pues tienen de 75 a 100. También podemos ver, siguiente, por favor. Podemos ver que en este tipo de mapas estamos pudiendo comprobar el peso poblacional dentro del territorio, lo cual nos da una mejor forma de ver más allá de las fronteras geográficas, más allá de las fronteras político-administrativas, la influencia de este indicador medido a través y comparado con la población. Siguiente, por favor. También podemos ver que en el objetivo 13, acciones por el clima, podemos observar 2 metas y 3 indicadores en sus diferentes evaluaciones a nivel territorial, tanto de gobernaciones como municipios, y también a nivel de cartogramas, donde implica ajustar la forma y el tamaño de esta área geográfica en valores proporcionales a los datos que estamos representando, en este caso a través de la población, y podemos ver el contaminante, por ejemplo, de dióxido de carbono expresado en la parte oriente del país boliviano. Siguiente, por favor. Estas son todas las fuentes de información, lo cual implica la transparencia de la información. Se ha trabajado con el Censo Nacional de Población de Viviendas, pero a su vez se han actualizado con información ministerial de programas nacionales de gobierno, y se ha sistematizado toda la información de manera pública y abierta en un solo documento, tomando en cuenta todas estas unidades de información y conjuncionadas para poder mostrar este tipo de documentos. Siguiente. Este es un ejemplo que quería mostrarles. Es el bioma Chaco, del cual compone tanto Bolivia, también Paraguay y también Argentina. Con este tipo de información y esta plataforma abierta, por primera vez estamos saliéndonos de los límites nacionales y entendiendo el complejo como un bioma, el bioma Chaco. Bolivia es parte de otro bioma también que estaba presentando anteriormente, la Amazonía, pero en este caso voy a exponer el bioma Chaco para poder ver estos potenciales y cómo vamos a poder medir la información de los ODS. Siguiente, por favor. Aquí tenemos uno de los ejemplos. En la parte superior arriba están los límites de los municipios del Chaco, que son aproximadamente 32 municipios que juegan un rol importante dentro del bioma Chaco, y también el uso de suelo caracterizado por la vegetación leñosa, vegetación natural, áreas agropecuarias, áreas no vegetales, y lo más importante es que estamos pudiendo medir a través del tiempo la influencia y la presencia del ser humano en este territorio, lo cual es muy importante medir y muy importante atender. Aquí tenemos, siguiente por favor, tenemos el cuadro en específico donde nos muestra ya las variables y las subvariables de cómo el Chaco americano estaría siendo afectado a través de 2 décadas de información y sus mediciones exactas con imágenes satelitales. Justamente esta es la innovación que queremos demostrar. Vamos a la siguiente. Vamos a mostrar diferentes aspectos en los cuales hay cambios biofísicos dentro del bioma Chaco americano, y podemos ver tanto Paraguay, tanto Argentina y tanto Bolivia, cómo este ha ido cambiando dentro de la presencia de los seres humanos y también de la expansión de la mancha urbana o el cambio de uso de suelo para otros fines que no sean prácticamente de la biodiversidad y del uso del suelo. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una pérdida de cobertura forestal. Este es un estudio netamente exploratorio, aún no está confirmado,
pero a través de un equipo técnico de ingenieros geógrafos estamos pudiendo observar este tipo de pérdida de cobertura forestal, lo cual llama mucho la atención y también llama la atención para otros países para poder determinar mejores políticas públicas en favor de la preservación del bioma Chaco y sus necesidades naturales como parte de un bioma entero de la región. Vamos a la siguiente, por favor. If you can wrap up in the next minute, please. Sí, esta es una... Gracias. Esta es una de las áreas, este es un mapa de las áreas protegidas, donde tenemos a los 32 municipios del Chaco, pero con distintas áreas protegidas mencionadas en el mapa, lo cual determina también el tipo de uso de suelos que se está dando y la protección por parte del gobierno y el Estado en mejorar y en no depredar el bosque del bosque chiquitano. Vamos a la siguiente, por favor, y con esto concluyo. Este es el mapa hidrográfico que se puede también combinar con los otros mapas que hemos desarrollado y tener una mejor apreciación del recurso hídrico. Las siguientes son solo los ejemplos y lo pueden ir pasando lentamente. Ahí están todas las evaluaciones de los ODS que se han hecho para municipios que tienen influencia dentro de este bioma Chaco y los resultados que se han ido teniendo. Más abajo están las fuentes en las cuales nosotros estamos utilizando para georreferenciar, para tomar las fuentes de datos y para poder sumar y tratar de mejorar esta iniciativa tanto en otros países como Argentina y Paraguay. Muchas gracias por su atención. Great. Thank you so much, Edgar. Sorry to cut that short. Thank you for this incredible demonstration of how we can use geospatial data to really link very complex problems. It's really fantastic to see how you can visualize the links between geological issues like climate change and what's happening with natural resources, and then link that with sustainable development, with social issues, poverty, gender. So yeah, I think this is really fantastic to see in data innovation. With that, it is my pleasure to introduce our next speaker, Simten Birsoz İnanç, Coordinator of Foreign Affairs of Istanbul Planning Agency, Turkey. You have the floor. Hello, thank you. It's really glad to be here. Actually, I'm not in my hometown right now. I'm connecting with in a short notice change, but I hope to be able to share the best information about Istanbul's VLR to you today. So because of this last minute change, I am not able to share you the presentation, unfortunately, but I'm sure you can ask some questions afterwards. Istanbul is actually new in VLRs. After the elections happened in Turkey, we started with our preparation with the VLR, and we get in touch with several offices. This is how we look for the new structure, about the need of a new global system. And when we were talking about the experts in several departments, we were always talking about, okay, this is good, but you cannot measure what, if you can't measure, you don't have it and you cannot improve it. So we started to use for the data of the SDGs, and this was the way that we used for the Istanbul VLRs. We started with the analysis of the SDGs. This is why I'm not able to show you the whole indicators right now, but in a nutshell, I can easily say that we have a set of indicators aligned with the SDGs indicators, and we just use the tools of the Urban Monitoring Framework and Shanghai Monitoring Index, as some cities already piloted it. And at the end, we have 581 indicators, and almost 100 of this is a newly produced indicators. What's important behind it is we try to make an alignment internally, but we also check the availability in other cities. Like we have a network of Balkan cities called P40, and we just created an open data platform to use it in a participatory. I really appreciate the Brazil's approach on that, and Martino's speech was really inspiring for us because we are at the beginning and we just try the use of evidence-based approach for the VLRs. As they said, we want it to be an action-based approach. So the problem in the process was that all the data provided within the municipality was
input kind of indicators. So we changed our indicators to output, and municipality was already using several innovative tools for data collection, but we just made a combination of what is going on in the city, because in Istanbul we are serving services for more than 60 million people and plus 2 million refugees, and this means that we are dealing several critical issues. We call it. This means that we are trying this VLR process as a part of our challenge for the global issues, and our alignment is something that can be something kind of a try for the coming period of 2030 global system. I think there are so many words, but we have more than 500 indicators, and each used by several other way. But I should also say that I'm working for the Istanbul Planning Agency. It's also a new body, and we established our own institution, statistical office to produce our own data in a multi-sectoral way. We are working with social people and spatial analysis and urban planners mostly to understand how all the information come together, and we can produce a better understanding on future dilemmas of the cities. Great, thank you so much. And thank you for highlighting the importance of participatory approaches and your description of the open data platform, which is so important for both enabling access to data, but also enabling input of data. Of course, what we don't measure really doesn't get seen, doesn't get factored in. So it's so valuable to have these participatory approaches. And also thank you for highlighting the importance of analyzing across social, spatial, and urban planning, really linking these different issues. It is my pleasure now to introduce our next speaker, Matteo Tarantino, Senior Researcher, University of Geneva, Switzerland. Thank you for having me, and good day to everyone. It's great to come after so many great illustrations of amazing experiences from across the world. I would like to focus my 5 minutes on a couple of challenges that we see in our work at the University of Geneva, the UniCE Center of Excellence for Smart and Sustainable City, where we focus in particular on urban data and the processes of urban data. We just keep saying popping up. First, it has been mentioned already in the introduction to this session also, the fantastic potential of bottom-up approaches to data collection as one way to address capacity issues. In particular, I would like to stress two sources of data which have fantastic potential because of the resolution of the data points. The first is mobile phone records, and the second is social media analytics. Both these data sources, which come obviously from the private sector, have been used throughout the last 15 years in several amazing ways, in several experimentations, mostly to model three things: the movement of people, the density of people, and to some success, the income levels of people, allowing a fine-grained, we spoke about scale before, and we spoke about the need for high resolution interventions and to narrow as much as possible the spatial units of analysis. That kind of bottom-up approaches, in the sense that this is data that is generated by citizens, but it's mostly extracted from citizens through the mediation of the private sector, has amazing potential for that. However, I see two main challenges that we encountered in our experience. The first is a paradox, and it's that the tightening of the legislative frameworks for privacy, especially in Europe, the United States to some extent, and other countries,
has raised considerably the cost of using this kind of data because, and I will tell you one concrete experience, we tried to develop a system to help cities locate informal settlements by using mobile phone records. And we had the whole system planned out, all the software was written, but when it came to actually acquiring the data from one of the largest mobile phone operators in Europe to test the system, what they told us was that because of the new regulations about privacy, the cost of anonymizing the data was significant on their part, and all of a sudden they couldn't share that data anymore. So there is this paradox in which to rightfully and with all our support to preserve the privacy of people, and therefore the need to de-identify the data, the cost of now acquiring this data has become significant. And so the private sector sometimes must be aided in seeing the benefits of that so that they can invest also their resources for that kind of process. The second element I want to stress your attention to is the fact that it must be always clear what the benefits are for all the involved parties. And I want to focus on one example, which is citizen data. So the fact of involving citizens to either deploy sensors in their dwellings or use their mobile phones to collect various kinds of information for us. And there are several good experiences of this throughout the world. But for these experiences to scale, we noticed that citizens that we want to involve must also have a clear benefit and incentive structures. It doesn't mean they need to be paid, but their reward, mostly what they ask for, is to see the impact of the effort they put in providing that kind of information, even when that effort may seem trivial to us, may seem very low effort, may seem very low investment, but it's still somebody needs to pay attention to that. They need to adhere to a program. They need to subscribe to some rules. And what we notice in our research is that all citizens really want to be part of this is to feel meaningful, that the act of sharing their data, and there is such a huge potential in this, in collecting, harvesting a lot of this data, must be made meaningful, which means that the impact of this data, whatever it is, must reach the citizens in the shortest possible amount of time. And this is one very big challenge, and I'll conclude on this, because we have ever more capable platforms for data collections. Mostly, I'm referring to our mobile phones, but not only. But in absence of a very carefully laid out incentive structures for citizens, we are really missing out in one of the most fruitful opportunities to amend for capacity issues in data collection for SDGs. And this is something we are working on at the University of Geneva, and we look forward to hearing more about your experiences. Thank you very much. Thank you very much, Matteo, and thank you for bringing up a couple of very, very valuable points. One is the challenge of data security and data privacy, and that while that is very important, it can make it challenging to use data even in ways that could be very publicly beneficial. And also for discussing the value of these innovative bottom-up approaches, including mobile phone records and social media, which really get to the granular level of data. It is my pleasure now to turn the floor to our final speaker, Yatsuka Kataoka, Program Director, City Task Force of the Institute for Global Environmental Strategies. Yatsuka, you have the floor. Thank you very much, Sylvia. Thank you very much for introductions. I'm Yatsuka Kataoka from the IGS, Institute for Global Environmental Strategies, based in Japan. And we have been working with the SDG localization and also the voluntary local review support to the Japan and also the Asian countries.
So my talk is based on my experience of supporting voluntary local review of some Japanese the local governments. So from my experience to working with local governments, I really feel that data and indicator is very important to promote the SDG localizations. Also, I would like to say that data and data analysis will improve SDG localization process, and also voluntary local process also provide opportunity to open a way to collect the new and additional data in collaboration with the local citizens and also private companies. So I would like to explain one of my experience in Shimokawa town in Hokkaido, which has only the less than 4,000 population, very small town, but they have somehow a series of the student dialogue with the administrations, and then they developed the vision for 2030. That is the Shimokawa SDG visions and then the SDGs. And in the process, I found that, students understand what is SDGs, and then they want to have a data. And then they requested the administration to provide the data, and they try to understand the data, and then that makes the accelerate the encourage local governments to get more data, and also they try to get some more data from their own. For example, that is a more qualitative data. But they found that the questionnaire survey, which the administration did every year, missing some marginalized people like elderlies, or somehow, or they feel the lack of the female participation in the questionnaire. So they individually did the interviews with such kind of people, and then get some voices from them. So that kind of qualitative, but that kind of the information and data is very, very important in the process of the voluntary local review of Shimokawa. And then also the in Shimokawa town, so they developed the SDG visions, and then that they integrated the visions and some of the indicator that students want to have in their comprehensive plans. And then and also they try to develop further on their own indicator of SDGs. There are two types of data. One is the indicator, which is following the global goal of the SDGs, and also their own localized indicators. So that kind of two kind of data collection is now somehow popular in Japanese government, but still methodology is not defined, and then they try to find a way to get some more good data. So maybe in the conclusion, I want to share some of the issue of the local governments, subnational governments in Japan on the data utilizations. So the analysis of the made by the Ministry of Interior, Internal Affairs and Communications. There is some several obstacles which for the data utilization in the subnational government in Japan. So first is the low demand of data analysis in policy making, and then also the low interest from the citizens and the business sectors. So that is one thing. And also the lack of time, technical knowledge, and the human resources of data analysis. Third is the unclear objective of data utilization. So that is very important things. And also the methodology is unclear for the data analysis. And also the, as previous speaker said, privacy issues. That is kind of obstacles to utilize the data things.
So and then also I want to add one more thing. So I talked with some of the Japanese local governments, and then they say, oh no, maybe the national kind of national guidance of indicator setting is very important. Not like the Brazil. So in Japan, government has some guidance, but we don't have any SDG national indicators. So then the local governments want to have some national indicator systems, as a kind of guidance for their local government's actions. So I think maybe we need some more dialogue with subnational, national government of indicator in Japan, and also that international experiences should be mutual learning with other, the international dialogue is very important to promote, such to address that challenges. So that is all from me. Over. Thank you. Thank you very much, Yatsuka, and thank you especially for bringing up a couple of points about local data, namely that there are these local indicators in addition to the SDG indicators, because of course local governments are more aware of what are the priorities, and there's a need to look at both of these and use the bottom-up approaches to perhaps inform different levels of government. And thank you also for mentioning qualitative data, that even when we have these surveys, sometimes there's value in going back with interviews to fill in gaps and sort of triangulate different trends. So thank you all for a very engaging dialogue. We're going to wrap up and move on to the next block. I thought I'd just highlight a few really valuable takeaways from this session. So there was a lot of discussion of bottom-up approaches to really get at the granular levels of data using different approaches, qualitative approaches, participatory approaches, social media, and then on the more scientific side, using also geospatial data and geological data, and really putting these together to triangulate the interactions between scientific trends and social trends. Thank you all very much. And with that, I hand it back to Martino. Thanks a lot, Lana. Thank you all the speakers. It was a super interesting session with insights from all over the globe and from the very different perspectives. Thank you very much, Lana, for your moderation and for the partnership of you and ESA. And to mention that we are not running extremely late, but we want to keep things on time. So if any of the participants connect and would like to share any questions to the speakers that Lana was moderating with, please add your questions in the chat, and we will make sure to have just a little period of time at the end, or to dispatch the questions to the right speakers after the end of this online session. I will then start introducing the second block. The second block of today is entitled Innovative Tools for Information Sharing and Transparency. We are looking into experiences from cities, experiences from institutions on how the process of data collection analysis has been translated into specific tools that can help actually advancing evidence-based policies, strategies, the sharing of information, and of course, accountability of the local and regional governments or the institutions collecting the data, and transparency towards the citizens, which are, and the local communities, which are the end beneficiaries of all of what we are doing. Hence, I will pass the floor to one of the co-organizers of this session, Gulnara Roll, Secretary to the Committee on Urban Development, Housing and Land Management at UNEC. Gulnara, the floor is yours. Thank you so much, Martino, and thank you very much for this meeting. I know we have very little time because we are concluding, and there will be another meeting back to back. We have 4 speakers, and we will start with Samantha Hub. Just again, to speakers, please keep your time, just so that we will try to get in time. But first of all, maybe as an introduction, why these innovative tools for information sharing and transparency is important.
as Martina mentioned, I'm coming from one of the regional commissions. There are 5 of them, so I'm representing the one for Europe, with 56 member states, so which are not only in Europe, but also in, say, US, Canada, many other countries, so basically global north. And we're working very closely with the countries on technical assistance projects. And this is where data-driven decision-making is very, very important. So while we often concentrate on the data collection, with more innovation in the dissemination and analysis of information and data, we should be really moving a lot. I think there is a need much more focus to the topic on information sharing and transparency, because it is about decision-making, about any assistance to improve quality of life of people, of inhabitants through evidence-based decision-making. So this is why I think it's very important. Why also these innovative tools for information sharing important is definitely we have experience working with cities on smart sustainable cities, where we collect also lots of data. It really promotes collaboration. It's enhanced collaboration between different agencies working for the data collection and analysis. Rapid dissemination of information and stakeholder engagement is important. I think I would like to come back to what Matteo Tarantino said in the previous sessions, that stakeholders want to be involved. And when you have lots of data and you are not really having the innovative tools to very quickly process the data and disseminate them, it's very difficult to engage them. So we're really looking for good examples of this kind of innovative tools. And finally, it's about trust building in communities, in cities, in region, at the national level, when everybody is on the same page in terms of what kind of data was collected, what is the evidence, what are decisions, and on which evidence they are based. I think we are getting to sustainable communities. And this is, I think, the overall idea of the today meeting. So therefore, we have the 4 speakers, and we would like to hear from them what kind of innovative tools for information sharing they are using, how this enhances collaboration between different stakeholders, and how these innovative tools could be used better in the VLRs and VSRs and in connecting them to VNRs. So Samantha Hupp is Strategic Portfolio Management at the local 2030 Islands Network. So Samantha, the floor is yours. Thank you so much to all of the organizers, and thank you so much for allowing me to be here today. First, let me extend an aloha, which is a warm and humble greetings to all of you. I'm speaking on behalf of the Local 2030 Islands Network, which is based in Honolulu, Hawaii, a small island chain, an archipelago in the Pacific region, which is where the network is based. But of course, we work in islands all over the world, both at the national level and subnational level. And by way of background, the Islands Network is the world's first global island-led network devoted to the SDGs through locally and culturally informed solutions. And why this network is so unique is that we're the first network devoted to islands, not just at the SIDS level or at the more developed island level, but for all islands across all regions. So we include SIDS, we also include developed islands. So we have, as a part of our network, all of the SIDS, but then also more developed islands, including Ireland and the Netherlands and islands in the Mediterranean as well. So we're looking at how we make culturally and locally informed decision-making on the SDG implementation for islands across the world. And then we also ensure that we do so with ideas and solutions that are rooted in place, while also taking into context and into consideration the fact that islands have unique development trajectories. So how do we share solutions? How do we share data? And how do we share innovation, recognizing that islands are kind of in their own unique spaces, given that they're in many cases these large ocean states. So that's where we're coming from. The network was launched in 2019, so it's nascent and kind of getting its bearings about it, as well as emerging from many of the lessons learned from the global economic shutdown over the last few years. So it's given us a kind of unique space to learn from one another, share this information, as well as adapt and
share in this global climate. Next slide, please. So there are 4 tools of the network. I'm going to go over 3 very quickly and then share the one that I think is most relevant to this group. So in terms of knowledge sharing, the network has really built on this key principle. And what we do is we convene these communities of practice. We have 4 of them right now, but we intend to launch 5 by the end of 2024. These communities of practice are built on the idea that islanders themselves hold all the knowledge on how to achieve the SDGs at the most locally and culturally informed level. So all of the SDGs, in order to be successful in the island-based context, must be locally and culturally informed. And so what we do is we look at all 17 SDGs and we break them down into how those would be understood based on Indigenous knowledge, cultural wisdom, and what that would mean to execute them and actualize them at the village level. And so we bring these SDGs into conversation at the dinner table, essentially. But we do this across all of our islands. Right now, we have over 20 members that participate at the highest level of leadership, meaning we have national level membership, but then we also have subnational and local level leadership, meaning we have mayoral participation, or in the case of Hawaii, we have governor level leadership. The governor of Hawaii was just here presenting the statewide VLR, which I'll speak to in just a moment. So we have dozens and dozens of members of the network at different levels of political participation. But these communities of practice, we have over 45 participants in terms of islands, but hundreds of participants just came to Honolulu, Hawaii for the inaugural convening of 2 of our communities of practice. And these 2 topics of communities were identified by the network themselves in terms of what islanders wanted to talk about across the SDGs and learn from one another on. And these 2 communities were data for climate resilience. So how do we measure across 3 different SDGs, how to measure data and innovation and reflect this in dashboards, which I'll speak to in just a moment, for climate resilience. So measuring how climate impacts are affecting our islanders, which is a topic very near and dear to many of our hearts. And then also sustainable and regenerative tourism. So as our economies recover and grow from COVID-19 impacts, how can we do so in a way that's regenerative to our economies? So we brought together 45 different islands from across the world to share and exchange in these knowledge platforms. And it was all rooted and reflected in data and innovative mechanisms, and how do we scale that in a way that is deeply reflective and regenerative for our communities, and models that are not rooted or based in extractive practices. The second is actually based on how our network was founded, which is an organization called Hawaii Green Growth, which started in 2014, which was a public-private partnership based in Hawaii, which was based in local leadership, our universities, our nonprofits, and it brought together key stakeholders that wanted to foster the sustainability agenda in Hawaii and banded together on a few different key goals for the state, and then realized that we could turn this into a Hawaii-based network to achieve our sustainability goals, and just coincidentally was adopted before the SDGs were. And so then it was this model that then was scaled to other islands, Guam, Palau, Grenada, and others that then the network has essentially adopted and then scaled to others as well. And then lastly, we also convene on the margins of HLPF, UNGA, the climate COP meetings to have these high-level meetings with our networks to advance and scale these SDG goals. Next slide, please. But what I think is most relevant for this group is our dashboards, which is the 4th pillar of the network. And so what we've done and developed are these SDG monitoring dashboards. And so we've put all 17 SDGs on a dashboard. And so we can actually measure how the islands are progressing against the 17 goals. But what we've then done is we've been able to culturally and locally contextualize them to make them make sense in a way that would then be able to be communicated publicly, right? So what does SDG 17 mean in a way that makes sense in a village level, right? What does SDG 13 mean to the FSM, for example? What does SDG 12 mean to Aruba? And so the islanders themselves can then design what this looks like. So if you'll see here, you can scan the QR code and look at Hawaii's SDG model. But again, we've done this in 4 other islands and are scaling this up right now. We also have Hawaii's VLR, which was just presented, the 2nd statewide VLR, the story map, which you can look at the link there. And I know I'm over time, so I'll just go to the last slide here, which is my last point that I'll make.
if you wouldn't mind. And the last thing that I'll say about the dashboards, oh, excuse me, if you go back one more, and I'll skip this last slide. Back one. Oh, never mind. Okay. But that essentially dashboards are living daily VLRs. As we know, and I say this lovingly, VLRs are outdated the second that they're turned in, right? Reports are wonderful, but they essentially become just lifeless on a shelf. The data itself essentially becomes outdated immediately. And so dashboards allow us to be transparent and accountable because they become reflective of immediate updates as they go. And so our dashboards allow us to continuously update and monitor and then help us recreate VLRs without having to undertake this laborious process each time. And so our model, which we've created with Esri and with other online platforms and softwares, is scalable and open source. And we also have the ability to share that with anybody on this call that would be interested in recreating their own dashboard. You don't have to be an island. So please do get in touch. I'll share my email in the chat and would be happy to collaborate. Thank you so much, and apologies for going over. Thank you so much, Samantha. That was incredibly interesting presentation. I think the community of practice trying to bring the formal processes with very kind of culturally oriented processes are really exciting, very interesting, and very innovative. And of course, the dashboard, I think everybody's already waiting for your email address to receive because we hear so much about the intentions to develop the dashboards, but we know that it's not so easy. So your experience and experience and also looking at the dashboard, how it can be created in other regions would be really very welcomed, I think, by many participants. So thank you so much. I know that you have to go to another meeting, so thank you so much for staying so long. So the next speaker is Tomori Hiroke of Office of the Governor for Policy Planning in Tokyo, Japan. I was very glad to meet Tomoke on several occasions now. So Tom, the floor is yours, and looking forward to hear from you. Thank you, Gurunara. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I'm Tomonori Hiroike of the Tokyo Metropolitan Government. Today, I'll talk about Tokyo's long-term strategy towards 2030 and how our VLR reflects data innovation. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. This slide shows the structure of Tokyo's long-term strategy. We have set out a vision for Tokyo in the 2040s and formulated 21 strategies for 2030. It is not a one-off snapshot. We have continued to review and strengthen our policies. Next, please. Thank you. Our policy dashboard visualizes the achievement of targets. We verified indicators utilizing this tool and upgraded the long-term strategy twice. Next, please. There are pillars of approach for the SDGs. All projects are aligned with SDGs, and we collaborate with residents, municipalities, and the world. We share knowledge and initiatives with them via website, seminars, VLR, and so on. Next, please. Last week, we unveiled our second VLR. It is fully aligned with our long-term strategy. Next, please. This is an extract from VLR. For all strategies, it contains a vision for the 2040s, graphs of progress towards 2030, and the project to be done. We believe such comprehensive style of VLR ensure transparency and accountability. Tokyo's VLR is future-oriented and very unique in that it goes beyond the typical review function and includes many new projects. Due to the limited time, today I'll present only 3 strategies. Next, please. For economy, Startup City Tokyo. This is closely linked to innovation. Tokyo will help new startups drive development in Japan and around the world. Next, please. Visualizing the distance to the target can lead to a better understanding and a strong drive at the top and the political level. Next, please.
For society, developing a safe and secure city. This is linked to sustainable cities. Next, please. Due to climate change, the risk of heavy rainfall is increasing in urban areas around the world. These graphs show the progress for developing regulating reservoirs, which store water underground to mitigate impacts. Next, please. For environment, zero emission Tokyo. If you look at the bottom line, you can find the target for 2026. This interim target was newly set last year, and it is very effective in managing progress. Next, please. The results of efforts for the reduction of greenhouse gases and energy consumption are steadily showing. However, the 2030 targets are very ambitious, and it requires political impetus. Next, please. Let me give you one example. From April 2025, it will be mandatory in Tokyo to install solar panels on newly built houses. This is very controversial, but an example of how persuasive data evidence has generated a strong driver at the political level. Next, please. Under the banner of Sustainable High City Tech Tokyo, we continue to present models of sustainable cities to accelerate progress towards the 2030 agenda in the world. We look forward to discussing with you on occasions such as the City Leaders Program or other showcasing events to be hosted next May in Tokyo. That is all for my presentation. Thank you very much for your kind attention. Kurunara, back to you. Thank you so much, Tomo. It was an excellent presentation about the strategic planning related to the VLR, how the data actually used to project, to inform not only about the ongoing policies, but also obviously about the strategic development of the city. So thank you so much. I think we all learned quite a lot from your presentation. So I'm looking to hear further on about your experience. Next speaker is Axel Guanolusa, who is the director of the Majora Continua of the Innovation and Technology in the Manabi city in Ecuador. Axel, the floor is yours. Bueno, buenos días y noches y tardes con todos y con todas, dependiendo del horario en que se encuentren. Yo me voy a centrar en exponer tres cosas fundamentales sobre la innovación en datos que se ha generado desde la prefectura de Manabí y cómo esto ha repercutido en los gobiernos del mismo nivel, tanto en Ecuador como intercambios en otras partes del mundo, como el caso de la gobernación de San Luis Potosí en México. En primer lugar, la prefectura de Manabí de alguna manera dimensiona que los objetivos de desarrollo sostenible pueden tener diferente apropiación o priorización a partir de las realidades que tienen los territorios. En ese sentido, a pesar de que existen varias herramientas estadísticas para medir las brechas territoriales, muchas de estas se centran en las ciudades. En ese sentido, la prefectura de Manabí, coordinadamente con UNO Habitat y gracias, digamos, a una colaboración técnica que tuvimos, de alguna manera se realizó o se apropió el CPI, el índice de prosperidad de las ciudades, a un índice de prosperidad territorial. Este índice de prosperidad territorial, que también fue realizado en algunas ciudades de Brasil, en principio nos permite saber a partir de las 5 dimensiones cuáles son nuestras brechas territoriales y de alguna manera dimensionar cuáles, desde la agenda urbana, después de Hábitat 3, que fue desarrollada en Quito, alinear a los objetivos de desarrollo sostenible y tener una base de cuáles serían las priorizaciones a partir de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en base a eso dar una priorización como tal. Esta herramienta de índice de prosperidad territorial también fue utilizado de alguna manera por otros niveles de gobierno y también por otros niveles del mismo gobierno a través
a través del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Entonces, esto permite, por un lado, dimensionar las brechas territoriales y partir, digamos, desde la evidencia para priorizar los objetivos de desarrollo sostenible más allá de la visión, complementándose con la evidencia. Por otro lado, además del índice de prosperidad territorial, es un esfuerzo interesante alinear todos los datos a la planificación interna que tiene la prefectura y así a los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo mencionaba el director anterior de Tokio y la compañera que me precedía en la palabra, de alguna manera, alrededor de los datos, lo que hicimos fue nuestra planificación operativa anual que se desarrolla a través de intervenciones, alinearlas a nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial y a su vez esto que sea alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Porque el objeto de la lógica que nosotros mantenemos es tener un sistema integrado que no haga complejo digamos, la realización anual de cada informe voluntario y que esto de alguna manera facilite la institucionalización de estos informes. En ese sentido, la planificación a partir de nuestros sistemas integrados, el ERPs que utilizamos, subyacen y digamos, tratan de obtener los resultados sin mucho esfuerzo, más que el de la alineación que ya se realizó para 4 años. Y lo que permite es de alguna manera facilitar a los planificadores y a los tomadores, digamos, de decisiones en el ámbito técnico, tener una mayor facilidad de obtener estos resultados para de esta manera también repercutir en el informe voluntario local y que indistintamente de la autoridad que esté de turno, digamos, esto se pueda institucionalizar y llevarse a cabo. Entonces, eso por un lado. Y finalmente, algo muy interesante que se logró en relación a los datos es que a partir del informe y de la nueva metodología desarrollada mixta, cuantitativa y cualitativa de la prefectura de Manabí, esto se fue, digamos, un poco prolongando a las demás prefecturas del Ecuador. Entonces, en los informes voluntarios que se llevaron a cabo este año en el país a nivel provincial, se lograron, además del nivel cualitativo, también cuantitativo, lo que ha permitido de alguna manera una homologación de resultados y también poder retroalimentarnos entre prefecturas y sacar lo mejor de cada una para mejorar en su conjunto. Y finalmente, los próximos pasos a nivel de datos, en Ecuador se dividen administrativamente estado, provincias y municipios. Nosotros somos el nivel de provincia. Este periodo, con fuerza, estamos atacando que no solamente el nivel de provincia se alinee al nivel de estado, sino que el nivel de municipio se alinee a nivel de los proyectos que digamos, contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible a la provincia para tener una lectura más amplia del territorio y no solo capturar nuestros aportes, sino también capturar los aportes que los municipios están realizando a los objetivos de desarrollo sostenible y capturar digamos, los avances que el territorio ha tenido hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Thank you so much, Axel. I think, first of all, the territorial approach to the data analysis is very important these days. We know that in the situation of the urban sprawl, but also increasing densities of the cities, it's very difficult to make decisions without data available about planning territories. And there are so many conflicts in planning the territories. So this is definitely a very interesting practice for many other cities to learn as well. So this looking really at this territorial approach. And thank you so much for bringing up the topic of collaboration and exchange of information between different communities and cities, and also the multi-level governance between the national, regional, and the local level. I think this is really very important topic. So we're speaking about collaboration not only the city level, but also between the national, regional, local, and community level.
Now I would like to give a floor to our last speaker, to Vakhtang Lomjaria, who is the head of Municipal Department of Economic Development of Tbilisi City Government. So we worked with Vakhtang in Georgia for quite a lot on the data collection. So now it would be really interesting to hear more about how this data used and used in the decision making and the stakeholder engagement in the city of Tbilisi in Georgia. Vakhtang. I think you're muted. Thank you, Gulnara. Thank you for invitation. Hello to all friends, Martino, Telman, and all speakers. I'm glad for this possibility to sharing our experience and our situation in data collection and smart city document usage and the KPIs. So I will I think you need to switch on the microphone. The microphone is switching off. No, we don't hear you. Excuse me, you don't it's hear working me from now. beginning? From beginning, no, or it was going up and down. So now you are back. Okay. Excuse me. So I have inserted a link of Statistics Administration of Georgia, where is separately regional statistics, which has started just several months, and it's quite a good coincidence. While we have also started at the same time working on Tbilisi Smart City portfolio document together with UNECE and our partners, so as it appeared, so we have not a big progress for last 2 months, but we had 46 KPIs collected, data about 46 KPIs from 112 needed and presented. And additionally, during the last period, for example, last 6 months, we have added 30 more KPIs and have achieved 77 KPIs in our data, and it's very, very important because when you know that something is important, you have to measure it, how fast your progress is, or how big reforms are affecting sustainable measures and sustainability issues. Tbilisi is one of only 2 cities in Georgia which are growing by population. But as you know, demographically, Georgia has quite big problems, and population is diminishing, which is causing big problems for business, for investment, because of purchasing power and demand on market. But Tbilisi is one of the most safest cities in the world and Europe, and we are very proud of this. And crime rate is very, very low compared to not only developed countries but also with developing countries. And considering our socioeconomic development level, it's very, very important and big achievement. We have divided KPIs by already found indicators, indicators which are under the work, indicators we had to specify what they are, and indicators which we were unable to collect data because of some problems. Please, I want to shift to next slide. So actually, nevertheless, that majority of indicators were okay to find. Indicators, so about 8 indicators we have not had ability to collect data on. It also raised the need of additional infrastructure or finances. We have to collect this data. For example, a noise pollution issue. Everyone knew that it's a big problem. It's a problem of standard of constructions. It's a problem of level of pollution from traffic. But unfortunately, Tbilisi has not sensors and
has not a map of pollution, which needs quite a sufficient investment and sufficient amount of money to be invested in creation of this data and observation. But it's the process shown us need of this infrastructure, and we started calculation of infrastructure finances with international manufacturers, producers, and so on and so forth. I have fear that I have a limit of time here, but on the slides are shown the main indicators we are working now and creating data together with Statistics Department of Agency of Georgia. We have in Tbilisi City Hall analytical division, which works very close with Georgian Agency of Statistics, and we are working on 16 KPIs together and planning for next year because of planned general survey of Georgian population, which is conducted once in 11 years, to add additional KPIs because of there is possibility to make cheap addition of new information which is needed. And we had not clue that it was needed, but our document and UNEC and the other UN bodies cooperation shown that there are many other data important to be calculated and to be somehow collected. Excuse me, I have 1.5 minutes exceeded my time limit, and if there is questions, I'm open to answer, but I am not now connecting from my working space. I'm in City Council on another meeting, and excuse me for this discomfort. Thank you, Gulnara, again, and thank you for this possibility. Thank you so much, Vakhtang. And I think in addition to what previous speakers demonstrated, a lot of information on the technological innovations in the data sharing, such as dashboards we heard about from several speakers, or using strategic planning. I think your institutional innovation is very, very important about establishment of this kind of data analytical center, which is working in the city, but also working with the national government statistical office to produce the data, to share this data, and to prepare the decisions based on the data. This is very important, and I think this is definitely a best practice for many, many cities about how you actually achieve that. Many thanks to the speakers. We know that we are a bit late in the processes, so therefore, without any additional words, I'm giving back the floor to Martino. Thanks a lot, Gulnara. Thank you a lot for your moderation, for your presence, and thanks a lot to all the speakers for this second block. I think that we have a lot of material, and if you were here with us a couple of years ago, the discussion has drastically evolved and practices are much more solid than the ones that we have experienced and learned from today. Without further ado, I will call on the floor Kat Gardigan, Chief of the Urban Development Section at UNESCAP, for him to give us his concluding remarks that will bring us then to the second sessions of today. Kat, the floor is yours. Thank you very much, Martino, and thanks to all colleagues. I know there's been a very robust discussion today, and we're over time, so I'll try to be as brief as possible. As we've all heard throughout HLPF and in this session in particular, the SDGs are well off track. And we know that from the various progress reports that there is insufficient data to even measure progress against some targets, especially those that require local collections. So I just have a few points that I'd like to emphasize. The first is that we need to recognize that countries and cities have different floors or starting points. As we all know, communities that have a longer history of data collection, institutional frameworks, and the capacity to use data generally will do well, and they are often highlighted at these kind of forums.
The less advanced communities, especially those in developing and least developed countries, may have very limited amounts of data or no reliable data at all. But the existing and emerging challenges that they face from urbanization or other pressures still require urgent decision-making, and they cannot wait to make policy decisions or implement actions. So issues of data paralysis can be very real. Saying we don't have enough data can often prevent much needed action. So the challenge really is how to build nuanced, practical, and context-specific approaches that will support communities to make informed decisions while in parallel institutionalizing data collection, analysis, and utilization. In some cases, this can be complemented through proxy data, projections, and possibly leveraging emerging technologies such as AI to support action. The second point is that data is continuous. Many development projects focus on the collection and building capacity for decision-making based on one-time data collection. But the true legacy of any development project should be a data collection system. While partners and initiatives may come and go, informed decision-making, as Gulnara pointed out, must remain, and the power of information should not be underestimated. So we need to be sure that data is not just project-based, but institutionalized. This makes the approach of the urban monitoring framework that Martino introduced early in this session and the SDG indicators a very important methodology to support long-term continuous monitoring. In addition to these approaches, we should think also about how the overall development system is generating and using data. We all know that there are many projects by governments and by development partners, including the UN, multilateral institutions, NGOs, and even private organizations that generate baseline data, which is often repetitive and too infrequently shared. We need to give some thought to how data, not just government data, is shared and what repositories would be most useful, including as proxy data for similar communities as previously mentioned. Samantha's points about the usefulness of dashboards as living data banks is especially important in this context. The discussion on new forms of data, such as mobile phone and social media that Matteo highlighted, is also important. In addition, satellite imagery and remote sensing for spatial and environmental monitoring continues to evolve, and the capacities to use these types of data will require, in some cases, new partnerships, and for the more complex data types will require specialized trainings. The third point is that data is only as useful as one's ability to use it. Communities, even with the most robust set of data, if they are not enabled to undertake actions, can still be at a standstill. There are other Ds that need to be considered alongside data, and they are decentralization and devolution. Depending on the systems of government, many local authorities still rely on central government for resources and decisions, and that flow of information and data is especially important. So issues of multi-level governance has already been highlighted. Vertical integration and local and national coordination should be an integral part of any discussion on data. How it flows among stakeholders is something that needs to be designed, not taken for granted or assume that it occurs, because we all know that it doesn't. Finally, the usefulness of the SDG framework continues to become even more visible. As we've seen even in today's presentations, the interconnectedness of the SDGs is clearly evident in the emerging interconnectedness of data. We know that localization will further enable and strengthen progress against all of the SDGs if done effectively. So we need to make sure that data and information generated for individual SDG initiatives is also shared for others. I think today, again, we've had I've listened to a very robust discussion and lots of good examples on tools and resources. So thanks to all of the speakers, thanks to UN Habitat, UNDESA, and UCLG for organizing this session. Martino, back over to you. Thanks a lot, Kurt. Thank you very much for your wrap-up. And with your words, I am thanking, of course, the regional commissions, UNDESA, UCLG, and specifically all of the speakers that have been with us today, the participants connected, and the technical team. Stay connected. In a few minutes, we start with the second session of the day on stakeholders engagement, and then we close at the VLR-VSR J's.
Thank you again, and see you very soon, a few minutes.
Dear colleagues, welcome back to the VLR-VSR days. And for those of you who just joined us, good morning, good evening, good afternoon. Before we go any further, let me remind you that we have interpretation in English, French, and Spanish at the bottom right-hand corner of your screen. And the message for speakers, please kindly use proper headphones and microphones so that the participants and interpreters can hear you more clearly and we can all have a better experience. Finally, just a quick reminder that this session is being recorded. So welcome again. My name is Ana Calvete Moreno. I'm a member of the UCLG World Secretariat, Gold or Research Team in particular, and it is my pleasure to introduce you to the last session of this 2023 VLR-VSR days, which have been co-organized by UCLG, UN Habitat, and UNDESA. As you know, the days were successfully launched last week during the Allergy Day at the High-Level Political Forum in New York. Yesterday, we had two fantastic thematic sessions, one on multi-level governance and one on voluntary subnational reviews. And now we just had a splendid conversation about strengthening data collection and analysis and monitoring systems in the framework of VLR and VSR processes. We now start the final session on stakeholder engagement and social inclusion and justice. And at the end, we will hold the closing of the 2023 VLR-VSR days. We hope to have great and forward-looking exchanges with all of you. Having this said, let's move on with the introductory words of this session, which will be offered by Sergio Redondo, who is the Secretary General of the Federation of Latin American Cities, Municipalities and Associations, FLACMA. Sergio, un placer. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todas, a todos. Es un gusto, a nombre de la Secretaria General de CGLU, de mi amiga Emilia Sáenz, darles estas breves palabras de apertura de esta sesión de trabajo. Quiero decir que los trabajos de la semana anterior, celebrados en Nueva York en el marco del Foro Político de Alto Nivel, han puesto con mucha claridad el marco de la importancia, de la relevancia que tiene para todos nosotros, quienes estamos participando en esta sesión, representantes de una gran diversidad de organismos, de gobiernos y de actores relacionados con los ODS. Creo que ha puesto nuevamente de relevancia este foro 2023, la importancia que tienen los ODS y cómo los ODS están hoy más vivos que nunca en el centro de las prioridades globales. Todos quienes vivimos y habitamos en este planeta tenemos en los ODS un referente, una brújula, una estrella polar que nos permite orientar el trabajo cotidiano de nuestras diferentes instancias o trincheras de quehacer público. Pero también ha quedado claro durante particularmente el Día de los Gobiernos Locales y el Foro de Autoridades Locales, que para las instancias de gobiernos locales y regionales, también los ODS están y deben estar cada día más en el centro de nuestro interés. Y por lo tanto estamos manos a la obra, estamos trabajando, estamos dialogando, estamos conversando, estamos identificando desafíos, estamos dándole el valor a los logros, a los avances importantísimos que realizamos todos a nivel global para impulsar el quehacer que es responsabilidad principal nuestra, que es la localización de los ODS, la puesta en vigencia, la puesta en el día a día del quehacer de las comunidades locales, de la gente, de las familias, de las personas en su quehacer cotidiano. Por eso pienso que estos diálogos que estamos celebrando el día de ayer y hoy tienen un valor estratégico, un valor clave, donde nos reunimos todos, una gran diversidad, subrayo, de actores que participamos en estos procesos, empezando con nuestro organismo mundial, CGLU, todas las agencias de Naciones Unidas que el día de hoy, particularmente en esta sesión, tienen una participación activa, todas las redes, asociaciones, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los alcaldes, que mucho valoramos su tiempo y su disposición para sumar su visión, sus ideas
en sesiones como la que estamos iniciando en este momento. Y bueno, todos estamos pensando con ideas muy coincidentes. ¿El reto cuál es? Aprovechar el potencial de los reportes locales y subnacionales para impulsar su localización, para impulsar el quehacer de los actores locales. Y por eso, bueno, propiciamos diálogos como este entre los diferentes protagonistas, donde intercambiamos visiones, experiencias, logros, desafíos, también tareas incumplidas, y de ahí logramos un aprendizaje que nos permite regresar a nuestro quehacer diario y mejorar los procesos de localización. Tenemos, por eso, con estos diálogos, que abordar los obstáculos también, los desafíos que no hemos logrado cumplir y lograr una nueva etapa en la construcción, en la concreción de los reportes locales y de los reportes subnacionales. Tenemos que multiplicar nuestro trabajo. Tenemos que hacer que los reportes se reproduzcan, se multipliquen y que sean tangibles también en el quehacer en el territorio, en nuestros territorios. Yo provengo de América Latina, estoy en este momento en mi país, en México, y todos los latinoamericanos vivimos muchos desafíos, obviamente. Somos una de las regiones del mundo con mayores retos en materia de desarrollo social, de pobreza, de migración, de seguridad ciudadana. Tenemos muchos desafíos, pero tenemos que multiplicar el trabajo de nuestros reportes para lograr que esos desafíos sean atendidos y logremos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades locales. El día de hoy vamos a tener 3 mesas de trabajo en particular. Subrayo los temas a los que estamos siendo convocados el día de hoy. En primer lugar, los procesos participativos. ¿Cómo lograr que todos los actores que participamos en la construcción de los reportes logremos de abajo hacia arriba, lograr que los ODS sean instrumentos de mejoramiento de la calidad de vida en nuestras comunidades? Tenemos que lograr que los ciudadanos, las personas, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, desde luego los gobiernos, los líderes locales, los medios de comunicación, todos los actores, los líderes de las comunidades locales, tenemos que apropiarnos de los ODS y tenemos que propiciar su vigencia, su vida cotidiana. En segundo lugar, vamos a pensar juntos, a escuchar los puntos de vista de importantes panelistas sobre la inclusión, cómo tenemos que asumir un liderazgo también los gobiernos locales y regionales, cómo tenemos que incluir, involucrar a la sociedad, a todos esos líderes locales en los procesos de localización. Y tercero, también vamos a cerrar en esta sesión pensando en el futuro. ¿Cómo potenciamos la colaboración, la concertación, la coordinación de todos nosotros, de todos estos actores que participamos en estos procesos? Vamos a tratar transversalmente muchos temas el día de hoy: gobernanza multinivel, planificación, generación y utilización de datos, cómo tenemos que darle seguimiento a los reportes y al trabajo técnico que hacemos, cómo mejorar la participación de los diferentes actores. Y todo esto para buscar replicar el trabajo, la misión que tenemos al propiciar los reportes locales y subnacionales. 3 propósitos, termino ya mencionando, que me parece que son relevantes. Por un lado, tenemos que lograr una más potente incidencia de los gobiernos locales en la localización de los ODS. Tenemos que asumir las asociaciones en particular, como la mía, FLAGMA, la Federación Latinoamericana de Municipios, pero
En Latinoamérica somos más de 200 asociaciones que tenemos que asumir compromisos, responsabilidades, tenemos que multiplicar nuestro accionar en favor de la localización. Y luego, por último, tenemos que alcanzar metas concretas, tenemos que proponernos metas de crecimiento, de incidencia, para tener una mayor cobertura y una mayor eficacia de nuestro trabajo. Termino agradeciendo a todos los panelistas que el día de hoy han aceptado la invitación para exponer, para presentar sus puntos de vista, y en particular al equipo, a Yeya, a Inara y a Sofía, que nos van a hacer el favor de moderar las 3 sesiones. Muchas gracias y bienvenidos. En particular, les comparto un saludo de nuestra querida amiga Emilia Sáenz, secretaria general de CGLU. Thank you, Sergio. Thank you very much for your kind words, introductory words. Thank you for reminding us that the SDGs are indeed they work as a common language for all stakeholders, local governments, national governments, international organizations, local stakeholders like universities, communities. This is very important, and also that we will not achieve the SDGs if we just focus on the 17 goals, but that there are several underlying principles that we sometimes forget, but they are crucial for achieving the SDGs, such as leaving no one behind, multi-level governance, as we saw yesterday, inclusive and participatory approaches. So thank you very much, Sergio, again, for being with us today. Very quickly, before we move on with the first panel, I'd like straight to pass the floor to my colleague Ainara Fernandez from the UCLG World Secretariat Research Department, as well like me, to moderate the first of today's panels. As you know, as Sergio was introducing, more and more VLRs and VSRs are resorting to local communities and stakeholders as key allies to collect data, produce the VLR, as we saw in the previous panel, but also to define priorities and co-produce solutions and policy making. So this is what we're gonna discuss today. We'll see how in the next panel. Ainara, welcome, the floor is yours. Thank you very much, Ana. Yo me voy a animar también como Sergio a moderar en español para traer un poco más de diversidad lingüística a los días de VLRs y VSRs. Y en este primer bloque, como decía Ana, vamos a centrarnos principalmente en conversar, en explorar cuál es la importancia que tienen estos procesos de monitoreo y de reporte en favorecer el diálogo entre diferentes actores. Entonces, para mí la verdad es que es un gusto presentar a los exponentes que van a hacer parte de este primer bloque de diálogo. Tenemos con nosotros a Sir Arambarri, que es el director de Innovación Social del País Vasco. Tenemos también a Melissa Gorondi-Novak, que es la directora general para la articulación institucional del Ministerio de Coordinación de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y tenemos también con nosotros a nuestro colega Adrià Duarte, que es el coordinador del Comité de Democracia Participativa de CGLU. Lo que vamos a hacer en esta sesión es principalmente hablar de 2 ejes articuladores. En primer lugar, vamos a hablar de cómo pueden los informes locales voluntarios y los informes subnacionales voluntarios, VLRs y VSRs, cómo pueden permitir, favorecer, mejorar el involucramiento de diferentes actores en la localización de la Agenda 2030. Y por otra parte, lo que vamos a hacer también va a ser compartir cuáles son las principales lecciones que hemos aprendido, en este caso que habéis aprendido, a través de la elaboración de vuestros propios reportes y cuáles son las ideas claves que querríais transmitir en términos de mirar hacia adelante y trabajar hacia el futuro. Entonces, sin más dilación, me gustaría comenzar por darle la palabra a Sier, después le daré la palabra a Melissa y finalmente le daremos la palabra a nuestro colega Adrià. Y después de las presentaciones intentaremos tener un poquito de tiempo para poder dialogar entre los diferentes ponentes de este panel. Dicho esto, Asier, es un gusto invitarte a que tome la palabra. Desde el País Vasco estáis liderando una estrategia de articulación multiactor, multinivel, de la cual creo que podemos aprender mucho, el resto de participantes de esta conversación, y estáis actualmente publicando vuestro 6º informe local voluntario. Entonces, realmente es un gusto escuchar lo que tengáis que compartir. Adelante, Asier, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ainara. Muchas gracias también a Ana y a Sergio por las pertinentes y siempre aceptadas presentaciones. Muchos saludos también a Emilia de nuestra parte, gran amiga, y saludos también a los que sois participantes en el panel, tanto a Melissa como a Adrià.
ambos grandes amigos, y con Melissa también tenemos una relación muy estrecha porque colaboramos de forma estrecha la provincia de Córdoba con Euskadi. Tenemos una línea de colaboración muy interesante. Por tanto, saludos a todos. Seré muy breve, tal como me indicasteis en su momento, pero bueno, sí me gustaría dejar por lo menos 2 ideas claras. Tal como ha comentado Ainara, presentamos en marzo de este año el 6º informe voluntario de progreso. Un informe voluntario de progreso que tiene 2 novedades principales. Por primera vez incorporamos al informe voluntario de progreso el primer informe de la agenda urbana. Entendemos que es un paso cualitativo importante. En el caso concreto de Euskadi, como bien sabéis, tenemos constituido un foro de transición social y Agenda 2030 para llevar adelante la implementación de la agenda a nivel de Euskadi, y uno de los grupos de trabajo es precisamente el grupo de trabajo de Agenda Urbana. De forma que en este 6º informe voluntario de progreso ya hemos incorporado también el primer informe de la Agenda Urbana. Y a su vez también hemos incorporado el alineamiento presupuestario de los presupuestos del gobierno vasco, del gobierno regional. Por tanto, se trata de un 6º informe con estas 2 novedades: la incorporación de la agenda y la incorporación también del presupuesto alineado. Para nosotros, el informe voluntario de progreso, y esta sería una primera conclusión, es un verdadero paraguas para poder integrar en torno al informe y, lógicamente, en torno a la Agenda 2030, por una parte a los 3 niveles institucionales y por otra parte a la sociedad en su conjunto. Hablo de 3 niveles institucionales porque el País Vasco, Basque Country, aunque se trate de un país pequeño, desde el punto de vista institucional es un país complejo. Tenemos 3 niveles: por una parte el gobierno regional autonómico, que es el gobierno vasco; por otra parte las diputaciones forales, que serían, por así decirlo, el gobierno territorial, que en el caso concreto de Euskadi tienen competencias importantes porque son quienes recaudan los impuestos. Y luego estaría el nivel municipal, que estaríamos hablando de 251 municipios. Por tanto, la primera constatación es que el informe voluntario de progreso nos sirve para articular políticas conjuntas entre los 3 niveles. Y hoy por hoy estamos, por una parte, alineando los presupuestos y, por otra parte, estamos alineando también el sistema de indicadores, de forma que tenemos más de 50 indicadores alineados y desagregables hasta el nivel municipal. Y el objetivo de cara al 2023, para cuando presentemos el informe en marzo del 24, que es el informe del 23, es, en lo que respecta a la articulación interinstitucional, el que en el 7º informe de progreso ya incorporemos no solo el presupuesto del gobierno vasco, sino que incorporemos también el presupuesto alineado con los objetivos tanto del gobierno vasco como de las 3 diputaciones forales, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como de las 3 capitales vascas, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donosti-San Sebastián. Por tanto, esa sería la primera conclusión en lo que respecta al informe voluntario de progreso 2023. De forma que vamos a incorporar ya los presupuestos de los 3 niveles. A su vez, también incorporaremos una serie de indicadores alineados entre los 3 niveles. Y la característica principal de este informe voluntario de progreso 2023, que lo estamos elaborando ya en conjunción con los 3 niveles institucionales, es que vamos a priorizar aquellos indicadores que mejor miden nuestras políticas públicas. Y cuando hablo de nuestras políticas públicas, me refiero particularmente a las políticas públicas de los 3 niveles institucionales. De forma que en el informe voluntario de progreso 2023 no solo presentemos las políticas públicas del gobierno vasco, sino que presentaremos también las políticas públicas de las diputaciones forales y las políticas públicas de las 3 capitales, además del resto de ayuntamientos. Por tanto, ya no sería solo un informe voluntario de progreso del gobierno vasco, sino que sería un informe voluntario de progreso del país, donde se incorporan los 3 niveles institucionales con la aportación presupuestaria correspondiente. Esa sería la primera conclusión y la primera gran novedad del informe que estamos elaborando. Por tanto, el informe nos sirve de paraguas para alinear las políticas públicas entre los 3 niveles. Y la otra virtualidad del informe es la segunda, sería la segunda conclusión, que incorporamos también a la sociedad en su conjunto. En el foro de transición social y Agenda 2030, del cual os he hablado antes, en ese foro participan múltiples agentes económicos, sociales y culturales de Euskadi. Más de 80 agentes económicos, sociales y culturales.
Y digo culturales porque en breve, a lo largo de este año, incorporaremos a la Agenda 2030 vasca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18, ligado a la diversidad cultural y a la diversidad lingüística, porque como bien sabéis, en el caso concreto de Euskadi tenemos un idioma propio que es el euskera, que tiene una serie de particularidades propias y por tanto entendíamos que en la Agenda 2030 vasca por lo menos tendría que existir un Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 ligado a la diversidad cultural y a la diversidad lingüística. Y cuando hablo de incorporación de la sociedad civil, pues me voy a referir particularmente a la Alianza 2030 que hemos establecido entre el Gobierno vasco y la sociedad civil en su conjunto. De forma que hace escasas fechas aprobamos una declaración, que es la declaración de la Alianza 2030, de forma que más de 80 agentes económicos, sociales y culturales del país, de Euskadi, ya se han adherido a la Agenda 2030 vasca, con dos líneas de actuación fundamentales. Por una parte, el incorporar en su seno el marco referencial de la Agenda 2030, que lo estamos elaborando para que cada organización pueda medir su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, y por otra parte, otra línea de trabajo que nos sirve para activar a la ciudadanía, que llamamos ciudadanía anónima. Por tanto, la alianza tratará de interpelar a todo tipo de organizaciones del país para que contribuyan a la Agenda 2030 vasca, y a su vez también interpelará a la ciudadanía en su conjunto para que también pueda contribuir a la Agenda 2030 vasca. ¿Cómo? Pues ahí, por ejemplo, tenemos una línea de trabajo muy interesante vinculada a lo que es la alimentación, la gastronomía sostenible, de forma que desde el hecho de comer vamos a tratar de concienciar a la ciudadanía que a partir de ese hecho, a partir de la alimentación, podemos contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, con eso ya incorporamos a la sociedad a lo que es la Agenda 2030 vasca. Y para ello, pues el informe voluntario de progreso nos sirve como marco referencial fundamental. ¿Y cuál es el objetivo de todo ello? Pues también tiene un objetivo de proyección internacional. Como bien sabéis, en Bilbao está ubicada la sede del Secretariado Local 2030 para la localización de la Agenda 2030, que esperemos se ponga en marcha a partir de septiembre de este año. Y la relación entre lo que es el modelo de gobernanza de Euskadi en relación a la Agenda 2030, que es la que acabo de exponer, y el Secretariado Local 2030, pues va a hacer precisamente el ofrecer el modelo de gobernanza para la implementación de la Agenda 2030 del cual nos hemos dotado, para que ese modelo pueda servir a otras realidades del planeta. Y en ese sentido, pues para todo ello, el que vayamos elaborando año a año los informes voluntarios de progreso nos ayuda a alinear los esfuerzos interinstitucionales y nos ayuda también a incorporar a la sociedad civil, al mundo de la academia, al mundo de los centros tecnológicos, al mundo de la empresa, al mundo del tercer sector social, como contribución a la Agenda 2030 vasca y por extensión a la Agenda 2030. Nada más, espero que con esta breve síntesis de lo que estamos haciendo os haya quedado claro más o menos en qué consiste el quehacer de Euskadi en relación a la Agenda 2030 y el carácter estructural que tiene el informe voluntario del progreso, que el año que viene ya será un informe voluntario del progreso no solo multinivel, sino también multiactor. Y quedo completamente abierto a todo tipo de sugerencias, preguntas o críticas que queréis hacer. Es que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Asier. Realmente, una de las principales conclusiones que se me vienen en la cabeza después de escuchar tu ponencia es realmente el rol que puede tener el comprometerse con monitorear y elaborar este tipo de informes de manera anual para hacer que se conviertan en una palanca para promover sinergia entre diferentes agendas y compromisos globales, como la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, sinergias con elementos concretos, con dimensiones concretas del desarrollo sostenible sobre las cuales ya está trabajando la ciudadanía para integrarle en este lenguaje común, como decía mi compañera Ana antes, que es el lenguaje de los ODS y de la Agenda 2030, y sinergias también para aprovechar los esfuerzos que se están poniendo sobre el terreno para vincularlo a otros esfuerzos que también se suman al terreno, como en este caso el establecimiento de la Alianza 2030 allí en el territorio vasco. Dicho esto, yo creo que me toca ahora pasarle la palabra a nuestra compañera Melissa Grondin-Novak. Desde la provincia de Córdoba, en Argentina, están reconvirtiéndose en un referente internacional por estar alineando su monitoreo de los ODS con políticas públicas en forma muy concreta.
Estáis presentando vuestro segundo informe local voluntario este año, así que creo que también es una gran oportunidad de poder escuchar vuestras experiencias, vuestros desafíos y también entender cómo desde vuestra parte, de vuestro territorio, vuestra perspectiva, veis cómo pueden ser útiles o importantes incluso estos procesos de monitoreo y de reporte para favorecer y para abrir nuevos canales de diálogo con diferentes actores. Melissa, adelante. Ay, Melissa, no te escuchamos. A ver, prueba. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Adelante, Melissa. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a CGLU, a los referentes de UN Habitat. También un saludo a mis compañeros que me están acompañando en este panel. A Cier, que como bien decía, Córdoba y el País Vasco viene generando una serie de encuentros y de cooperaciones específicas, y para nosotros el País Vasco es una inspiración no solo en materia de Agenda 2030, sino en agendas específicas como innovación, clusterización, transformación productiva, así que caminamos inspirados en esta región con la cual estamos compartiendo, y también un saludo a Adrián Duarte que estamos compartiendo en el panel. Contarles sobre la experiencia de la provincia de Córdoba, particularmente este segundo VLR que lanzamos en el Foro Político de Alto Nivel. Bueno, ahora nos encontramos en Córdoba, pero hasta hace unos días estábamos allí en Estados Unidos presentando nuestro foro y asistiendo también a eventos y contando la experiencia de la provincia en sus distintas dimensiones, tratando de responder un poco las preguntas que nos habían planteado para este espacio. Una de ellas tiene que ver con el rol de los actores locales en la confección y en la constitución de este VLR, y en ese sentido quisiera plantear 3 puntos en particular. Por un lado, el mismo VLR fue construido y definido multiactoralmente. Nosotros empezamos a trabajar la agenda a inicios del año 2016 y durante un trayecto de varios años y llevamos a cabo distintos procesos de territorialización de la agenda a nivel local. Inicialmente alineamos nuestras políticas públicas, pero luego generamos un proceso de adaptación de las metas, de definición de prioridades y también de definición de líneas estratégicas que son prioritarias para la provincia en materia de desarrollo sostenible. Todo ese proceso fue co-creado con referentes de academia, sociedad civil, el sector privado. Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de universidades en Argentina, y todo el proceso de definición de nuestras estrategias y de nuestras prioridades fue co-construido con ellos en un proyecto en donde fuimos acompañados por la OSD y formamos parte de su primer piloto para territorializar a los ODS. En ese marco, en el año 2018, entre 2018 y 2020, se definieron estas prioridades estratégicas colaborativamente y se definieron 4 ejes a ser alcanzados por la provincia. Por un lado, la reducción de la brecha digital en todas sus dimensiones, ya sea en su dimensión de infraestructura, así como habilidades digitales, el acceso a dispositivos, y también teniendo en cuenta los grupos poblacionales más afectados por la brecha, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con niveles socioeconómicos bajos. Por otro lado, la reducción o la ampliación en realidad de las oportunidades de formación para el empleo. Nuestra prioridad en materia de Agenda 2030 es lo social, pero la provincia de Córdoba da respuesta a esos objetivos generando oportunidades, buscando reducir los índices de pobreza y a su vez también las desigualdades que atraviesan nuestra provincia y asimismo nuestro país. Y como decía anteriormente el presentador, es parte de la región latinoamericana, siendo la región más desigual del mundo. En un tercer eje también prioritario se definió la vinculación y la alineación entre género y empleo, con un foco puesto en la agenda de economía de cuidados, siendo este uno de los sectores más relevantes para la economía de Córdoba, principalmente en casi un 99% siendo ocupado por mujeres.
Y un cuarto eje que está dentro de nuestras prioridades estratégicas es la vivienda, el hábitat y el acceso a servicios esenciales. En el año 2022 se firma un nuevo convenio con la OECD y en ese proceso generamos una nueva etapa en nuestro trabajo con la Agenda 2030. Ya no definimos, ya no territorializamos solamente o pensamos la agenda en nuestras políticas ya realizadas por la provincia, sino que empezamos a co-construir nuevas políticas públicas y nuevas instancias de transición hacia modelos de desarrollo más inclusivos, más sostenibles. Esto sucedió el año pasado, donde realizamos distintas instancias, una primera etapa de diagnóstico, luego de definición de cuáles eran nuestros desafíos prioritarios en estos 4 ejes que recién les nombraba, y en última instancia las soluciones para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Este proceso involucró una serie de 350 personas, en donde fueron representados más de 50 actores, tanto internos, de gobiernos, que más de 12 ministerios, agencias público-privadas, 10 universidades de la provincia, cámaras, sindicatos, empresas, cooperativas, asimismo organizaciones de la sociedad civil y movimientos estudiantiles. Un ejemplo de ese proceso de co-creación, de pensar nuevas políticas públicas, es la generación de un nuevo plan de economía de cuidados para la provincia de manera integral. Es decir, ¿qué es lo que en esta última instancia logramos? Es entender a la Agenda 2030 como una herramienta de gestión. No es solo una herramienta de comunicación y que nos permite intercambiar con otras regiones y profundizar los diálogos con otros actores, sino que asimismo es una herramienta para gestionar nuevas políticas públicas de manera multiactoral, y por eso ustedes van a observar nuestro VLR que está estructurado según estos 4 ejes que fueron definidos multiactoralmente. Por otro lado, también es relevante plantear que el órgano responsable de la agenda es un ministerio, que es el Ministerio de Coordinación, y bajo mi cargo la Dirección de Articulación, que es transversal y es articulador, no solo a nivel interno de la provincia, lo cual nos permite fortalecer nuestra gobernanza horizontal, sino también a nivel externo, y nos permite fortalecer nuestra gobernanza tanto vertical, en diálogo con nuestros 427 municipios, sino también nuestra gobernanza vertical en términos internacionales, por lo cual estamos dialogando constantemente con organismos, con regiones, como decía recién, que nos inspiran y que nos acompañan en ese marco. De esa manera, 3 formas que nos ayudan a localizar los ODS en nuestro territorio. Por un lado, como les decía, la Agenda 2030 como una herramienta de gestión para la colaboración en la generación de políticas públicas. A su vez, otro componente de la localización de los ODS en el territorio, en donde la participación ciudadana también toma lugar, tiene que ver con este enfoque de gobernanza multinivel, que es transversal a la gestión de gobierno, que no solo se observa en el trabajo con la agenda en sí misma, sino en las distintas políticas públicas que nosotros trabajamos. En el VLR van a observar cómo cada una de las acciones de política para alcanzar estos 4 ejes estratégicos que nombraba implican un proceso de gobernanza multinivel y multiactoral. Pero asimismo también lo observamos en órganos de gobierno ya constituidos e institucionalizados, que se caracterizan por ser órganos público-privados, en donde no solo la composición de los directorios son mixtos, en donde participa el sector público, el sector privado y la academia, por decirles la Agencia de Conectividad, que trabaja para reducir la brecha digital en la provincia, o la reciente Agencia de Competitividad para promover esa diversificación productiva, y asimismo mesas de enlace en donde los sectores productivos, agrícolas, bueno, Córdoba es una provincia cuya característica es que es agrícola. Entonces, en estos distintos espacios que transversaliza la Agenda 2030, que son órganos mixtos, nosotros podemos fortalecer esa gobernanza multinivel y multiactoral. Y por último, les decía, son 3 formas. Una es la Agenda 2030 como herramienta de gestión. El segundo componente pedir, es la Belisa, que realmente acabe muy brevemente. Y el tercer punto es la política pública basada en evidencia. Nosotros todas nuestras políticas, y en el trabajo particularmente de estos 4 ejes que les nombraba, trabajamos con una serie de indicadores y datos que nos permiten
territorializar la agenda y hacer seguimiento de nuestros alcances. La provincia de Córdoba tiene su propio marco de bienestar, que acompaña y complementa los datos generados en el Sistema Estadístico Nacional, y son 115 indicadores los que miden el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, un poco ahondando sobre la experiencia de la provincia en ese sentido, y mirando hacia el futuro y en estos próximos pasos, que es la última pregunta que nos habían acercado, vuelvo a repetir que para nosotros la Agenda 2030 es una herramienta de gestión que se incorpora en la gestión de nuestras políticas públicas, y que no solo alineamos las políticas ya existentes, sino que a través de mesas multiactorales, en base a prioridades anuales, definimos y co-creamos políticas públicas que, como este año les planteaba, con 350 actores logramos desarrollar nuevos programas, como nuestro programa vinculado con la economía de cuidados. Y por otro lado, también nuestro presupuesto se encuentra alineado desde el año 2021 a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual nuestra mirada hacia la agenda, no solo en términos de acciones, sino también en términos de recursos. Y finalmente, la institucionalización de los mecanismos de gobernanza y las alianzas público-privadas en órganos de sociedad de economía mixta también nos permite lograr que este proceso sea sostenible en el tiempo, y que nuestro trabajo por la Agenda 2030 se logre y se alcance más allá de los diferentes cambios de gestión que podemos vivir en nuestro gobierno provincial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Ha sido realmente una exposición muy interesante, llena de matices. Yo me quedo con el mensaje clave de entender la Agenda 2030 como una herramienta de gestión, y me quedo también con la reflexión de qué valor añadido tiene crear estos procesos participativos. Y estaba pensando que muchas veces hablamos de la necesidad de priorizar cuando se trata de territorializar la Agenda 2030, de localizar la Agenda 2030, y estaba pensando que realmente priorizar solamente tiene sentido cuando se hace con el conjunto de la sociedad. Es ahí que el ejercicio de priorización se vuelve relevante y realmente se convierte en una palanca para hacer que los esfuerzos sean sostenibles en el tiempo, que me parece también un elemento esencial del final de tu ponencia. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestro compañero Adrián Duarte, que es el coordinador del Observatorio Internacional de Democracia Participativa de CGLU, para que nos cuente un poco también desde su punto de vista, desde el trabajo que se está haciendo dentro de la red de CGLU, de entender cómo se puede vincular de una manera más estrecha, más directa, más fructífera el trabajo que se hace para innovar en términos de participación democrática, y el potencial de estos procesos de monitoreo y de reporte, que son los informes locales voluntarios, los informes subnacionales voluntarios. Adrián, a ti la palabra. Muchas gracias, Ainara. Hola a todos. También quiero saludar, por supuesto, a Melissa y a Sier y a todos los participantes en esta sesión. Para los que no conozcan muy bien, el OIDP es el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, que es la red de ciudades y de actores que dentro de la organización de CGLU estudia y promueve la co-creación y participación de la ciudadanía en los gobiernos locales y regionales. En nuestra visión que tenemos, la democracia participativa y deliberativa es una oportunidad para profundizar el buen gobierno, especialmente de los gobiernos en el ámbito local y regional, con la oportunidad de una mejor planificación urbana y de políticas públicas, ¿no? Como se ha comentado, pues efectivamente a través de esta participación se puede lograr una mejor planificación e implementación también de estas políticas. Creemos efectivamente que es a través de implicar a la ciudadanía que vive, que trabaja y que forma parte de la comunidad de un territorio, es a través de esta inteligencia colectiva que podemos hacer políticas más inclusivas y más exitosas también en el ámbito local y regional. Y en el caso que estamos tratando, ¿no?, de la localización de la Agenda 2030, de la nueva Agenda Urbana, y por supuesto en ese caso de los informes voluntarios y locales y subnacionales, la participación de la sociedad civil junto con los gobiernos locales y regionales es una gran oportunidad para que justamente estos procesos de localización sean exitosos. Como decía, ¿no?, la localización de los ODS requiere de un gran trabajo por parte de los gobiernos locales y regionales. Los que estáis participando lo conocéis muy bien, ¿no? Son programas muy transversales porque al final tocan muchas áreas de gobierno,
y por donde es necesario implicar a diferentes grupos dentro de la propia administración, pero también en la sociedad, ¿no? Es decir, hablamos de diferentes colectivos, de los grupos implicados, como se ha comentado antes también, tanto Melissa como Asier, desde grupos empresariales, sindicales, grupos de asociaciones de diferentes temas. Y es, bueno, un poco el interés de por qué hacer la participación en estos procesos, ¿no? Hace justo 2 semanas organizamos una sesión que era justamente sobre el rol de la co-creación en la localización de los ODS, donde justamente el compañero Asier del País Vasco fue uno de los ponentes. También tuvimos a la ciudad de Cuenca, a la ciudad de Metzil en Turquía, a Yoff o a Río de Janeiro y Sao Paulo. Y me gustaría estos minutos que tengo aprovechar para compartir algunas de las conclusiones y de las recomendaciones que salieron de esta sesión, que yo creo que pueden ser bastante más interesantes que igual que mis propias reflexiones en este caso. Entonces, como conclusiones generales, yo creo que hay los puntos de partida que siguen un poco, ¿no? Que es la idea esta, ¿no? Que la planificación territorial ordenada y vinculada a los ODS garantiza el desarrollo territorial equilibrado y a través de eso se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que es eso, ¿no? Promover la articulación entre varios actores de la sociedad y del gobierno local o regional para establecer una planificación territorial alineada con los ODS, ¿no? Es decir, la propia planeación de los gobiernos que esté alineada en este caso con las agendas globales. Lo que puede permitir también pues, mejorar los servicios y la calidad de vida de las personas en esta ciudad o en este territorio. En cuanto a las recomendaciones más destacadas que sacamos, pues un poco esto, ¿no? Ligar la planeación local y regional y las políticas públicas con los ODS y hacer un monitoreo de la Agenda 2030 con unas métricas establecidas y mesurables, ¿no? Que sean unas métricas que sirvan para los gobiernos para hacer efectivamente pues, el monitoreo de su acción pública a través con estas métricas de los ODS, ¿no? Y que aquí la ciudadanía también pueda conocer estos procesos y participar en las métricas. También es muy importante para este proceso toda la parte de sensibilización y formación de los diferentes actores de la ciudad y el territorio para el desarrollo sostenible. Como insistía, dentro de la administración, es decir, hay que sensibilizar y formar a los agentes de los gobiernos locales y regionales, pero también, obviamente, a los actores de la sociedad civil. También es importante que tengan esta sensibilización y esta formación también, porque no se trata solo de conocer qué son los ODS, sino tener verdaderamente una formación sobre lo que es el proceso. En este ámbito es lo mismo, reforzar las capacidades técnicas de funcionarios y aliados locales para fortalecer el compromiso hacia la Agenda 2030 y un paso más adelante que es la propia gobernanza del proceso de localización, que sería un poco la idea de crear mesas, grupos de trabajo con actores de la sociedad civil, como comentó también Melissa, ¿no? Es decir, unir a empresas locales territoriales, asociaciones cívicas, grupos profesionales, la academia y pues eso, para trabajar en esta localización y para contribuir a la elaboración de los informes voluntarios. Finalmente, solo 2 o 3 temas rápidos que también un poco a partir del trabajo que hacemos y relacionar esta idea de la participación y la co-creación en este proceso de localización y de ODS, ¿no? Yo creo que hay toda la cuestión digital, es decir, las herramientas digitales son sin duda una gran oportunidad para este proceso, permiten todo el tema de la transparencia, el monitoreo, el seguimiento realmente son muy claves, las herramientas digitales son una gran oportunidad, obviamente. El contexto es variado, sabemos que hay la cuestión de la brecha digital que existe, obviamente dentro de un propio territorio hay brecha digital y entre territorios también la hay, pero bueno, en todo caso son herramientas a estudiar y a trabajar en ellas para facilitar todo este proceso. Hay el tema que está también ahora emergiendo mucho en el mundo de la democracia deliberativa y participativa, que son las asambleas ciudadanas, que son estos mecanismos en el cual a través de un sorteo se designan a un grupo de personas que son representativas de la comunidad a través de segmentos de edad, de categoría socioeconómica, cultural, y estos grupos en asambleas pueden trabajar durante días sobre unos temas concretos, son realmente una gran oportunidad de deliberación y de trabajo común. Y finalmente, para terminar ya, el tema de la inclusión, ¿no? En todo proceso de participación y co-creación, siempre es muy importante no olvidar el criterio de la inclusión. Es decir, hay un riesgo a veces de la participación que es que reproducimos desigualdades que existen en la sociedad y es muy importante que tengamos siempre en cuenta criterios de inclusión de los diferentes grupos y colectivos y pensar en esto, ¿no? Cuando diseñamos los procesos de co-creación y participación, pensar siempre en esos términos de inclusión. No quiero alargarme más porque sé que vamos justos de tiempo, pero en todo caso, bueno, reiterar esta importancia de contar con la cooperación y la participación siempre en todos los procesos y especialmente en este caso en la localización de las agendas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Muchísimas gracias también por traer de alguna manera la posibilidad de conectar el diálogo que estamos teniendo dentro de esta sala virtual, de conectarlo con una sala virtual todavía más grande, con diferentes actores, con las ciudades que participaron en la sesión
que gestionasteis desde el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Creo que esto también es muy importante tenerlo en cuenta como uno de esos principios que tienen que guiar nuestra acción. Intentar trabajar siempre en red para contribuir a la creación colectiva de conocimiento. Y siendo que tenemos un margen de tiempo muy ajustado, os voy a pedir brevedad, pero no quería dejar pasar la oportunidad, como he hecho al principio, de establecer un microdiálogo. Y en ese sentido quería pediros a Melissa y a Asier si en 2 minutos pudierais simplemente remarcar una de las ideas principales que más os ha inspirado de la presentación del otro. Os dejo 30 segundos para que penséis y Melissa, comienzo por darte la palabra a ti. Realmente una cosa muy breve. Bueno, para nosotros el País Vasco, como decía, es una experiencia que inspira a la provincia de Córdoba. Creo que el trabajo y la institucionalización de los procesos de toma de decisión del País Vasco son claves. Creo que es inspirador cómo articulan también esta propuesta a nivel nacional y a nivel municipal y con las organizaciones e instituciones que forman parte, ya sea públicas, por la diversidad de actores que conforman, digamos, el País Vasco, y asimismo privadas. Creo que eso es clave y que hace más sólidos los procesos políticos, porque finalmente la adopción de la Agenda 2030 es una definición política y que eso transite más allá de las gestiones. Creo que la experiencia del País Vasco en la institucionalización de esos diálogos, el foro multiactor, en la vinculación con los distintos gobiernos locales que forman parte, me parece que logra que esta adopción política y esta decisión perdure en el tiempo. Muchísimas gracias. Y Asier, el turno ahora es tuyo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Melissa, por tus palabras. Para nosotros también Córdoba es una realidad muy inspiradora, sobre todo de cara a que la Agenda 2030 suya es un auténtico marco de la actuación de las políticas públicas en su conjunto. Nosotros también lo entendemos así y también nuestro objetivo, que la Agenda 2030, al igual que en Córdoba, sea el marco referencial de las políticas públicas en su conjunto y que la práctica totalidad de las políticas públicas tiendan o contribuyan realmente a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí es fundamental una labor de priorización de las políticas públicas vinculadas a los diferentes objetivos, pero creo que de Córdoba en ese sentido tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros. Creo que ha sido un bloque realmente muy inspirador, por lo menos para mí lo ha sido, y me gustaría ahora devolverle la palabra a mi compañera Ana Calvete para que prosigamos con la sesión. Muchas gracias. Gracias, Ainara. Gracias, colegas. Excelente panel. I'm switching into English, sorry. In the interest of time, let's move on with the next blog, which focuses on social inclusion and justice for all, because we know that we will not achieve the SDGs if we do not place equality, inclusion, and justice at the core of our efforts. And of course, this is something that has already come up in the previous blog, because participation and social inclusion and justice are definitely interrelated. But let's see other experiences that can enlighten us and give us some ideas as how to move forward. For this, I introduce you to Sofia Torres, Advocacy Officer at the Habitat International Coalition and the Global Platform for the Right to the City, who will be moderating this panel. Thank you, Sofia, for being with us. The floor is yours. Thank you a lot, Anna. Hi, everyone. I'm very happy to be here and to participate and learn from this dialogue. As Anna was highlighting, both panels are very well interconnecting. So now it's my pleasure to kickstart this second panel focusing on promoting social inclusion and social justice for all throughout voluntary local and subnational review processes and the localization overall of the 2030 agenda. So to open this panel, I would like to invite to joining the conversation our panelists for today, and starting with Mr. Arnau Queralt, who is the Director of the Advisory Council for Sustainable Development of the Generalitat de Catalunya, and Mrs. Amanda Fletti, who is the Coordinator of UCLG's Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights.
So building from what was shared in the previous panel on enhancing and the role of enhancing partnerships and multi-actor dialogue in the VLR and VSR processes, this panel is going to engage with the Right to the City approach to discuss how the localization process and the follow-up of this process through local and subnational review engagements can play a key role in harnessing social inclusion and justice as a cross-cutting axis of the localization process throughout all SDGs, under the premise that was very well highlighted by Anna at the beginning of leaving no one and no place behind, but also, as we were seeing and starting to converse on the first panel, how the localization policies and the reporting process in themselves can be a very powerful lever to promote participation and collaboration with different actors, in particular with civil society, building a lot on the notions that were just shared by Adrià on how we can drive co-production of policies, but also support other initiatives that are contributing to localization efforts. So with no further ado, because I'm very keen into listening into the comments of our panelists, I will open for the first presentation led by Mr. Arnau Queralt, that is going to share a little bit on the work of the Catalonia 2030 Alliance, which includes accelerating SDG localization, in particular, highlighting the work that is being done by the network in following up localization efforts and making sure that they are connected around enhancing social inclusion and social justice. Mr. Arnau, the floor is yours. Muchas gracias, Sofía. ¿Me escuchas bien? Entiendo que sí. En primer lugar, mando un saludo inmenso a Melissa, porque estuvimos en Nueva York hace una semana y también con Ana Calvete. Estuvimos allí y es un placer volvernos a ver a distancia. Dicho esto, gracias a CGLU por la invitación y voy a ser breve. Es decir, nosotros además lo voy a hacer con mucha humildad. Nosotros no tenemos estamos trabajando en el primer informe voluntario. Estamos trabajando en la Agenda 2030 desde 2016, pero dado que ha habido varios temas a nivel político, legislaturas muy cortas, etcétera, pues hasta ahora no hemos tenido el tiempo, la estabilidad suficiente para impulsar un informe de ese tipo, porque es un informe que requiere mucho esfuerzo y requiere que todos los departamentos o ministerios regionales estén en línea, tengan la tranquilidad de saber, de ponerse orientados hacia 2030 y no sé las otras organizaciones, gobiernos regionales y locales, pero los tiempos van muy deprisa y las prioridades van cambiando. Y tienes siempre, con la Agenda 2030, tienes que siempre ir levantando, ¿no? Un poco ese referente de 2030. Tenemos un plan nacional de la Agenda 2030 que debe guiar, está guiando todo el proceso, pero que las dinámicas de gobierno a corto plazo no nos hagan saltar, ¿no?, todas las previsiones del camino hacia 2030. ¿Sí? Y esto es importante. Y cuando haces un informe voluntario, hay este elemento, ¿no?, de tranquilidad, pero también de utilizar todo el conocimiento, que es lo que estamos comentando a los departamentos, ¿no? Utilizar ese conocimiento para poder aprender y cambiar mejor las políticas. Y aquí antes comentamos el tema de la Alianza Cataluña 2030. Este es un espacio que se creó justo antes del COVID, tiene de momento 80 organizaciones y miembros, creo que más o menos son las mismas por número que las que ha comentado Asier, del País Vasco. Es una alianza donde hay sector empresarial, hay los sindicatos, hay el Consejo Nacional de la Infancia, de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Gente Mayor, el Consejo de las Mujeres, el Consejo Nacional de Cooperación, el Consejo Nacional LGTBI+. Tenemos el consejo que reúne todo el sistema universitario y de investigación público y privada del país. Tenemos la mesa del tercer sector social con más de 3.000 entidades del mundo social dentro. Tenemos el consejo escolar
de Cataluña con todos los consejos escolares locales, tenemos las diputaciones provinciales, tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos las 3 asociaciones locales de municipios que agrupan a los 947 municipios de Cataluña, más todos los consejos comarcales, que es un nivel entre provincia y municipio. Y esta diversidad es lo que nos hace también enriquecer el proceso. Hablamos del tema social, y aquí es un tema básico. Yo creo que en estos momentos, y aquí la alianza, en estos momentos no se puede plantear, en primer lugar, ninguna agenda 2030, ningún proceso de país, si no hay el enfoque social. Pero, teniendo en cuenta, y esta es mi misión, siempre contando que no podemos desligar los temas sociales, los temas ambientales y los temas económicos. Sí que ponemos el acento social porque es un punto de enclave, pero al mismo tiempo esto debe permitirnos ampliar la visión a los temas ambientales y a los temas económicos. En esa línea de vivimos en un planeta finito, tenemos una economía que debe estar al servicio de las personas y en el contexto de los límites planetarios. Pero in between en inglés ya, en medio tenemos la perspectiva social, ¿no? La gente, la sociedad que se desarrolla en ese entorno y que la economía debe estar a su servicio. La alianza y ahí el informe, lo que nos estamos encontrando es que muchos actores están comprometidos con la Agenda 2030, con los ODS, pero tienen diversas visiones y diversos mecanismos o trayectos para lograr esos ODS. Y esta Alianza 2030 en principio también es para reconocerse. Y en temas sociales, para que entiendan, ¿no? Para que todo el mundo entienda que cuando tienes un país, como pasa en toda Europa, con porcentajes increíbles, ¿no? De pobreza, ¿alguien sabe cuánta? Si alguien que me pido de Cataluña cuándo es el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Cataluña, Ana Calvete, que te tengo en delante, ¿sabes cuál? Tenemos un 25% de población en riesgo de pobreza. Si hago esa pregunta a Melissa o a otras personas, me gustaría saber si somos conscientes de esto, ¿no? De este porcentaje. Este porcentaje nos lastra. Estamos dejando gente atrás. Estamos dejando gente atrás. Y podemos hablar de innovación y podemos hablar de muchas cosas, pero tenemos un 25% de población a la cual debemos ayudar. Y la Agenda 2030 va en esa línea. Y cuando en la Alianza 2030 eso se cuenta, cuando las entidades del mundo social utilizan la alianza para contar esa realidad, se generan sentimientos de cambio importantes, ¿no? Es decir, pones el foco social. Y cuando te cuentan que los niveles de pobreza infantil están también altísimos, o cuando el Consejo Nacional de Mujeres está poniendo el foco, ¿no? en la inequalidad, en las desigualdades importantísimas que hay en cualquier sociedad europea y occidental, como mínimo, entre géneros. Eso es lo que hace mover, es lo que hace mover la alianza, es descubrir la realidad, que es muy desconocida por gran parte de esos actores que están comprometidos con la Agenda 2030. Dicho esto, en el informe, porque antes comentabas en el informe hay un punto social, es decir, tenemos el informe es un informe donde hay 4 grandes bloques. Informe de país, y aquí es muy humilde, es situación de país, ¿dónde estamos? Humilde, quiero decir, muy transparente. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las tendencias? Y aquí con toda las partes buenas, pero al mismo tiempo, ¿no? Con toda la crudeza. Segunda parte, gobierno. De aquí es cómo los departamentos están poniendo además ese acento social, ¿no? Como el sector de la salud, como el departamento de igualdad y feminismos, como el departamento de educación, como el departamento de derechos sociales están poniendo allí, ¿no? Toda la actuación hecha desde 2016, pero al mismo tiempo están reconociendo dónde están los problemas, qué se ha hecho y dónde se debe actuar la actuación. Hay una parte muy importante de mundo local, hay un capítulo íntegro sobre el mundo local y finalmente hay un capítulo sobre el mundo civil.
la visión de la Alianza Cataluña 2030. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué opinan las organizaciones de la Alianza sobre lo que se ha hecho hasta ahora? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los deberes para el país? Ya sea para el gobierno, ya sea para el mundo local, ya sea para el propio sector, los stakeholders sociales y económicos. ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos ir? ¿Y cómo deberíamos actuar? Y allí otra vez el acento social es importantísimo, ¿no? Hemos trabajado para trabajar. Evidentemente no es fácil montar un proceso de participación con 80 miembros tan diversos, pero hemos trabajado con las líneas, con las P's de la Agenda 2030, pero siempre el debate es, ya que es la riqueza del proceso es cómo los temas sociales están en el centro, ¿no? Cómo cualquier reflexión que se hace sobre la P de planeta o la P de prosperidad sale a todo el sector, ¿no? Social diciendo sí, pero mayor prosperidad, pero sin dejar a nadie atrás. Sí, energías limpias, sí, de acuerdo. Y sí, transición energética, pero es que ahora en ese momento tenemos problemas graves de pobreza energética. Es siempre, esta es un poco nuestra obsesión, es cómo en todas las discusiones que se han producido en la Alianza Cataluña 2030 para elaborar este informe, como siempre los temas sociales se iban poniendo siempre en relación, ¿no? Como un check, como un test, ¿no? Para todas las propuestas, ¿no? Porque es básico. Y esta dificultad de hacer un informe donde los temas ambientales, sociales y económicos deben estar al mismo punto, pero al mismo tiempo sabiendo que si no buscamos, ¿no? Que los principales problemas para no avanzar en los otros campos es la desigualdad social, la desigualdad de oportunidades. Y esto es básico. Y eso pasa por educación, pasa por pobreza. Sofía, me estoy enrollando mucho y además creo que no he hecho caso al PowerPoint que yo muy amablemente, me lo he expuesto, pero como he improvisado, espero que se me tolere, pero he preferido ir un poco así. Me preguntaba solo un punto final, que es ¿qué haría falta? ¿No? ¿Qué haría falta qué recomendaría? Y esto ya lo he visto, pero básicamente es mucha transparencia sobre los datos. Los colegas, si nos van a ayudar quizás con micros. Sofía, intenta cortar tu micrófono. Eso. Esto es una buena forma para decir, Arnau, te enrollas mucho, es tiempo. Te agradezco ese toque innovador, pero básicamente es solo un punto, es básicamente transparencia ya no sobre los datos, sino también sobre el proceso. Cuando haces un proceso, ¿no? Hemos hecho el punto de incorporar el mundo civil dentro de la alianza y dentro del informe y también el mundo local, pero todos los actores, ¿no? del informe, el gobierno, el mundo local y también los actores de la sociedad civil saben, ¿no? que están allí y saben también, ¿no? que estamos en un proceso de construcción. Es decir, no vendemos ese informe como una panacea y como un producto fantástico que se da, sino que es un proceso de aprendizaje. Y finalmente hay la importancia de disponer de esta alianza, que al final, para articular procesos de debate, tienes que tener una red, en ese caso una alianza, pero al mismo tiempo que hayas hecho esfuerzo previo, ¿no? para poner, en ese caso, los temas sociales en la mente de todos los actores de la alianza, independientemente del sector que representen. Y esto no es fácil. Y esto no es siempre fácil. Gracias, Sofía, y perdón por el tiempo que he utilizado. No pasa nada, hemos aprovechado mucho de todo lo que nos has compartido, Arnau. Quería poner en relieve todo tu enfoque también en mirar la cuestión de la inclusión social en su rol multidimensional, también enlazándolo con la inclusión socioeconómica y también ambiental y los retos que eso supone justamente en hacer un análisis transversal en un ejercicio tan complejo como son los ejercicios de reporting y de seguimiento de la Agenda 2030 de la localización y también
pondría mucho en relieve esa idea. Antes se hablaba y se comentaba de también cómo estos informes son un elemento y un instrumento de gestión y de también conseguir alzar prioridades, pero también me gusta mucho el abordaje que introduces como elementos de transparencia que también ayudan adentro y afuera de la administración a entender dónde estamos y lo que habría que priorizar también. Así que muchas gracias, and now I'll switch back to English to keep a single language, and I will invite Amanda Fletti, the coordinator of UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, that will share with us some reflections on the importance of social inclusion and social justice, of being put at the center of the process of voluntary local and subnational reviews from a rights-based approach. Amanda, the floor is yours. Muchas gracias, Sofía. Hablaré en francés para la diversidad lingüística, como Ainara estaba sugiriendo, así que voy a pasar al français. Donc, merci beaucoup de cette invitation, de cette proposition de participer à ce temps de débat. Bon, je vais essayer de faire court. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager dans ce débat. Peut-être prendre un peu le contre-pied, parce que si on peut penser que la question des thèmes sociaux sont une évidence pour les gouvernements locaux au sein du débat urbain, je crois que l'expérience que nous avons eue depuis de longues années, et en particulier depuis la Commission Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains, nous a montré le contraire. Non, je crois que cette commission que nous avons créée au sein de CGLU, à partir de villes qui étaient engagées pour le droit à la ville, s'est créée justement pour rappeler la fonction sociale des villes et des territoires, et ne pas l'oublier dans un moment, dans une époque où la boussole du développement urbain était essentiellement centrée sur la croissance économique. Et rappeler que l'humain devrait être au centre des décisions et au cœur des politiques publiques, ça a été un débat et ça continue de l'être, parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde des villes, ce que partagent comme compétences à travers l'ensemble des continents les villes, ce sont des compétences de gestion, des résidus, de la planification, mais les questions sociales, en général, ne sont pas des compétences qui existent partout dans tous les territoires et sont encore des objets de conquête pour réclamer que les pouvoirs locaux ont un rôle à jouer et une fonction sociale à jouer pour permettre l'égalité au sein de leur territoire. Donc, c'était la première chose que je voulais rappeler pour commencer cette intervention. D'autant plus que l'agenda 2030, justement, dans tout ce qui a été proposé, c'était justement d'avancer vers un compromis, non, pour que ce développement urbain soit aussi synonyme de développement social, et c'est ce qui a été défendu par l'agenda 2030, et c'est pour ça qu'il y a cet ensemble d'objectifs de développement durable, et qui met sur le pied d'égalité la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le changement climatique, et qui permet aussi d'installer et d'instaurer cette responsabilité du niveau local concernant ces questions, et notamment les questions d'inclusion sociale. Ceci étant dit, je crois aussi qu'on voit cette tension parce que si on arrive facilement à parler d'inclusion sociale, on a du mal à parler d'exclusion sociale. Et c'est important, quand on parle d'inclusion, de aussi voir ce que c'est que l'exclusion sociale, parce que sinon, on peut apporter des solutions, mais si on ne s'attaque pas aux causes, on a du mal aussi à pouvoir avancer. Et ce qu'on a pu entendre dans un certain nombre de rapports qui ont été effectués dans le cadre des VLR, des VSR, à CGLU, on a justement pu le voir et prendre la mesure de l'importance de lutter aussi contre cette question de l'exclusion. Et pour rappel, l'exclusion sociale, c'est un processus par lequel les personnes ou des groupes de personnes se voient contraintes ou privées de leurs droits fondamentaux, que ce soit le logement, que ce soit l'éducation, que ce soit les droits civils, politiques, bon, un certain nombre de droits. Non, important d'expliquer que les inégalités sociales, ce sont des inégalités qui prennent forme à la fois sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire, sur le plan politique. C'est un ensemble multidimensionnel, non? Et je crois que ce que justement les rapports qui ont été faits à travers les VLR et VSR, ce qu'ils montrent, c'est que de nombreuses collectivités territoriales amènent un nouveau regard par rapport à ça, notamment par rapport à l'intersectionnalité, par exemple, en rappelant que l'inclusion, c'est forcément une lutte qui est multidimensionnelle. On ne peut pas lutter contre l'exclusion, si on n'est pas en train de travailler à travers différentes perspectives. Et ça, je crois que nous, dans les 20 ans qu'on a d'expérience au sein de cette commission et au sein du travail qu'on a pu aussi faire autour de l'agenda 2030,
c'est ce qu'on voit, non? On voit quelle priorité est donnée par les collectivités territoriales à l'inclusion sociale. Est-ce que ce sont des politiques qui sont prioritaires? Quelle place elles ont au sein de l'administration? Quelles sont les nouvelles générations aussi de politiques qui se font en termes d'inclusion sociale? Ça, c'est très intéressant à analyser et les VLR sont les outils pour pouvoir analyser ces changements au niveau local, de comment on prend en compte les exclusions, comment on agit par rapport à ça. C'est aussi une façon de rendre visibles les invisibles. Ça, c'est quelque chose qu'on a tout souvent essayé de faire à travers ces outils-là. Quand on parle de la participation, on parle de faire avec, mais on parle aussi de faire pour les habitants. Et faire pour les habitants, notamment les plus exclus. C'est pas simplement avec qui on le fait, c'est pour qui on le fait. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut soulever par rapport à ce qu'on a pu entendre dans les différents rapports qu'on a entendus par rapport au VLR et VSR. Peut-être aussi un point intéressant, c'est de voir comment les collectivités territoriales s'auto-questionnent, comment elles se voient. C'est-à-dire que les villes sont à la fois en capacité d'analyse de ce qui se passe en termes d'inégalité, mais elles sont aussi en capacité de produire des inégalités. Et je crois que ça aussi, c'est une réflexion intéressante qu'on commence un petit peu à ouvrir, c'est de voir comment, en tant qu'acteurs aussi, les collectivités territoriales peuvent justement promouvoir de l'égalité. Ça passe par des actions, par exemple, je pense aux villes qui ont des sites internet qui traduisent en 12 langues, en 15 langues, en 20 langues, tout leur accès au circuit administratif, au papier administratif, afin de permettre à des personnes migrantes, par exemple, qui parleraient d'autres langages, d'accéder à cette information du service public, non? Donc ça, c'est un exemple, mais il y a un ensemble de réflexions qui sont faites et qui permettent aussi de penser les collectivités territoriales comme étant acteurs de lutte contre l'exclusion sociale. Peut-être aussi, je ne sais pas combien de temps je suis, est-ce que je peux encore un petit peu, j'ai encore 2 minutes? Yeah, a final remark, Amanda, okay. A final idea. Donc, peut-être deux petites choses que je voudrais rajouter. Première chose, c'est que aussi à CGLU, on a rajouté à l'inclusion sociale, on a aussi apporté la dimension territoriale. Et je crois que c'est aussi important qu'on le mentionne ici. On a parlé de ne laisser personne pour compte, mais aussi de ne laisser aucun territoire pour compte. Je crois que c'est important de rappeler qu'on a de nombreux territoires à travers le monde où sont rassemblées les personnes qui sont les plus vulnérables socialement. Qu'il y a des territoires qui sont invisibles de la même façon qu'il y a des gens qui sont invisibles et que si ces territoires sont invisibles, c'est bien souvent parce que les personnes justement qui sont dessus sont considérées comme étant invisibles et donc il y a aussi une approche importante à avoir envers ces territoires qui sont les plus exclus. Je voulais vous donner l'exemple très rapide de Iztapalapa, une ville au Mexique qui a lancé justement des utopies, justement dans un contexte d'une ville qui est née à partir de la croissance urbaine, où il n'y avait pas d'espace public, a décidé de prendre en main à travers des politiques publiques la recréation d'espaces publics à travers des utopies, qui sont des centres où il y a des activités pour tout le monde, on peut boire un café, il y a des écoles de cinéma, de théâtre, il y a des maisons pour les femmes, il y a un ensemble de services publics qui ont été redonnés à travers la création de l'espace public et qui font partie justement de comment est-ce qu'on recrée de l'inclusion, de la cohésion sociale dans des territoires qui ont été invisibilisés ou qui sont plutôt exclus. Et simplement, peut-être pour terminer en conclusion, je voulais partager que, voilà, l'importance à travers tout ce travail qu'on est en train de faire de récupérer les VSR et les VLR des collectivités territoriales, c'est aussi, de ma perspective en tout cas, reprendre les droits humains à partir du local, repenser de l'universel, mais à partir de l'expérience territoriale, et c'est de là qu'on prend le sens. Et c'est pour ça aussi que cet exercice est aussi important. C'est pour, justement, à partir de cette expérience locale, permettre de construire la définition de ce que peut être ce grand rêve de l'universalisme à partir de droits fondamentaux qu'on partagerait effectivement tous. Et peut-être rappeler aussi que l'inclusion sociale, c'est une façon de stimuler la démocratie. C'est pas simplement d'aider les plus affectés, mais c'est aussi une façon de garantir un engagement démocratique serein. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much, Amanda, for the rich and diverse contribution, in particular, inviting also on the reflection of thinking about what is the role of local and regional governments and the policies enacted by them as also fulfilling human rights, but also highlighting the multidimensionality of exclusion and also its role in terms of intersectionality, for example, of gender, of racial issues as well, but also its territorial component. And finally, I think that it was very welcome the point that you made as how these processes also invite into internal reflection, engaging also with the ideas of transparency and how
this can be a move towards deepening of democracy, as we were conversing with Arnau just before. So I would like to thank you very much, the both of you, for your contributions. And we are still a little bit pressed for time, but in any case, I would also like to open the floor for one or two contributions or questions of anyone participating that would like to react and engage to what was shared up until now. So if you'd kindly raise your hand in the chat, we will try our best to address those. For the moment, I don't see. Okay, yes. And I see Sarah Hoflich, the director of UCLG Learning. Sarah, the floor is yours. Yes, thank you very much for all the contributions. This is really very important to the global knowledge we create on all these experiences. So I have some remarks. 4 remarks first. On reacting to the table, I think the opportunity the SDGs have with the social weight and leaving no one behind as a main motto is unique. And maybe it will not be the same in the next global agenda. So there is an enormous opportunity to be more precise and to look into the indicators that were established and the VLR tried to report to. But of course, we can always improve. So here, I think it is very clear, as also in the table before, that the local government is not alone in this task, and the communities are engaging more and more. I think that the participatory democracy approach to the SDG is absolutely meaningful. And then if we imagine we have indicators, we will also have a community that is able to monitor. So this means not only doing the VLR, which is our main, I think, tool now to contribute with this discussion. The VLR not only speak to United Nations and to national government, first of all, they speak to communities. And I think the whole experience you have been reporting show that there is a lot of room. So for us, from the learning department, and we hold a partnership with UN Habitat, and we especially will now work to improve this function of the VLR to be more functional, not only to informing the community, but also to be a decision table where community can monitor and where local government can plan with. So I think that is also we can observe in many of our members' experience, use of indicator is raising. The way of using data is turning around local administration. And so for us, we will develop a new set of more tools than the ones we already have, which you all know, the VLR and the VLR tool. Many of you are always active in our learning platform, but we are committed to go deeper and to go for the next generation. So very inspiring. Thank you so much, Sophia, for all the insights. Thank you very much, Sarah, for this very important inputs, in particular, and the idea of how we can advance towards more precision regarding indicators. And I think it's very timely, your contribution under this framework of thinking on transparency, but also what Amanda was mentioning in terms of an opportunity for reflection and awareness of governments. And if, for example, we can think and advance on different ways in which data can be used and disaggregated in different components, be them, for example, in terms of gender, race, age, but also in its territorial component as well, to enrichen the learning experience and the follow-up, but also make sure that there are no gaps in the analysis and vulnerabilities that are hidden in the analysis as well. So thank you very much, Sarah. For the moment, I don't see other hands, so I'll also invite, perhaps if Amanda wants to add something, and then I'll also invite everyone to keep on going the discussion on the chat, in which very interesting reflections and experiences are being shared as well. Amanda. Yes, just very quickly, I wanted to mention that we have been working on the report with our
Research Department Goal 6 on pathway to urban equality and territorial equality, where we're trying to explore, based on the initiative led by the local level, exactly like the responses to social injustice and inequality. So I would just wanted to invite also participants to look at this report that we did last year. Thank you. That's fantastic, Amanda. It was a very immersive and complex research effort, but that gave a very interesting and very useful fruit that I'm sure that colleagues will share here in the chat, and hope everyone can explore the platform as well. So with that, I will close the second panel. Thank you, everyone, and thank you, participant, in particular to the panelists, and off to you, Anna. Thank you, Sophia, for this wonderful panel. Thank you to the panelists as well, to Sarah for her insights. Let's now move on to block 3. We're like almost finishing this last day of the VLR-VSR days. What we want to do with this third block is to, based on the session that we just had on stakeholder engagement and social justice, but not only, so based on these 3 days of voluntary local and subnational review, to exchange on what we have learned from this and which are the ways forward. What do we take to our houses, to our offices, to continue strengthening this VLR-VSR movement? For this, we will count on the moderation of Yehia Ibrahim, who is the policy officer at UCLG MEWA, or Middle East and West Asia. Yehia, happy to have you around. Thank you, Anna, and thank you, colleagues. And it was really, first of all, I would like to express our gratitude to all the speakers who have contributed their valuable insights over the past 2 days. The discussions have been incredibly fruitful. With diverse speakers from different parts of the world, sharing their perspectives, their approaches towards the SDGs agenda through the VLR and VSR. And this, has once again actually highlighted the significance of our collective action as a network in driving the sustainable development. And decision, as Anna mentioned, we will have 3 key stakeholders, and they will reflect upon the outcomes of the discussions. We will have Omar Siddiq, the head of Sustainable Urban Development Unit at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. And we will have also Fernando Ortiz Moya. He's a policy researcher at the Institute for Global Environmental Strategies. And we will have also Flip Ocha, the General Director of International Relations and Cooperation at Cuenca City. It's great to have you all here. And let me give the floor to Omar, our first speaker. And please note that we have 8 minutes for your remarks. Omar, the floor is yours. Great. Thank you so much. And colleagues, distinguished guests, I really feel quite energized and motivated to continue the SDG localization journey in Asia Pacific, thanks to the last 2 days. And I really want to particularly thank UCLG, UNDESA, UN Habitat organizers for inviting me to speak in this closing session, representing UN regional commissions. As the moderator mentioned, I lead SCAP's portfolio on SDG localization as part of its Sustainable Urban Development section. And our team advocates for subnational sustainable development policies, both within UN SCAP and countries of the region more broadly. The VLR-VSR days, I think, came at a very important time for all of us, with multiple national and regional urban forums
convening alongside the global review of SDG 11, and the upcoming SDG Summit really marks the midpoint for the SDGs. So our dedicated urban development teams within all 5 UN regional commissions, we are all very strong believers in the power of subnational policy making for sustainable development. And in this context of, I would say, multiple interlinked crisis, which is something that came out in the discussions with cities on the front line, we also witnessed a lot of geographies, I would say, of miscontent. And to be honest, there are high levels of citizens' mistrust in public institutions. So from these days, we see that public policies on SDGs can no longer be placed blind. So it's clear to us from the VLR-VSR days that the success of public policies in terms of delivering benefits for people's well-being really depends on the level of co-production there is between different levels of government. Now, when you go to the VLR and VSRs in particular, we see that this localization agenda is crucial, but it's already happening across the world, and for 3 main reasons. The first one we know is that national governments cannot get there alone. We needed them to agree on the 2030 agenda, but the implementation of this agenda, as we've seen in the last few days, applies to every level of government and every actor in society. The second one, that takeaway message is that this is really not a compliance agenda, but rather it's a beautiful opportunity to use the SDGs and voluntary local and subnational views as a local and regional policy tool. And the third one is if we do not highlight the granularity of how local and regional governments are performing against the SDGs, we can't meet its targets by 2030. So a key takeaway from today's sessions as well is that there's a very strong measurement and subnational data component. So for the first one, we've all heard the figure that 65% of SDG targets, maybe more, maybe all, need to be met in or by local regional governments. We heard often during the VSR and VLR days that during COVID-19, local and regional governments were on the front line, providing support for social economic measures for vulnerable groups. So the pandemic really brought it out pretty clear that regardless of the decentralization in the country, there are a number of policies discharged at the local and regional level: housing, mobility, local economic development, water, sanitation, hygiene, and other basic services. So it's equally clear how we move forward as a primarily urban society and building a resilient future from the pandemic is really closely related to the SDGs. Now, colleagues, one thing I've noticed is that it's not that every mayor or governor, or maybe most mayor or governors, are waking up every morning and saying, my agenda is to implement the SDGs. And in fact, in these challenging times, it might seem as something a bit disconnected from everyday life. But a mayor or a governor is waking up every morning and saying, I want to fix the housing affordability issue, or I'm going to fix the air quality issue. And what we've seen is that many of those local issues which are central to people's lives are essential for the SDGs. And my second point on the compliance agenda, it's true that national governments are ultimately accountable. They have to say where they stand. They go to the UN every year. This is a commitment that is intergovernmental. And of course, local and regional governments are engaged in the implementation of the agenda, but the accountability, the compliance for the agenda still rests with national governments. But from our sessions the last couple of days, we saw that if you flip this around and you see SDGs and specifically voluntary local and subnational reviews as providing a comprehensive and holistic agenda for local and regional governments to rethink the way they design local policies more strategically, develop more sustainable plans, prioritize budget for capital investments behind each of these SDGs, this shift from viewing this as a compliance to a mechanism to formulating new plans and strategies or adapting existing ones to align action on the SDGs, we've really seen as the way to go. So a key takeaway is using this agenda and VLRs, VSRs as a subnational policy tool rather than a compliance mechanism. Now, the third point I mentioned on measurement. Colleagues, there's a big risk that we continue to report on each of these 17 goals based on national averages. And for those of us who work in local and regional development policies, we know that sometimes the disparities within countries, within regions, and even within across city neighborhoods are bigger than those when comparing countries against each other. In my region, in Asia Pacific, for example, we see new data from UNICEF in Ulaanbaatar, Mongolia, that shows that the level of child malnutrition and stunting in its informal settlements was up to 3 times higher than in rural areas. In some low-income neighborhoods in New York City, the average life expectancy for African-American men is lower than in Bangladesh.
So if we don't go forward in terms of the measurement agenda, the subnational statistics to help cities and regions know where they stand vis-a-vis each of these 17 goals, we really are not going to advance against the SDGs, and that's another key message. One interesting point and reflection I'd like to make is, unlike the MDGs, really the 2030 agenda is universal, and the VLR-VSR days are clearly demonstrating that point. According to the OECD, up to 80% of the 600 regions in advanced economies are not on track to achieve any of the SDG targets by 2030. VLR and VSR international communities of practice are really showing the universal character of the agenda. So it's no longer about the West and the rest. There are very serious issues that need to be fixed in advanced economies. For example, if you take Goal 5 on gender equality, you see 98% of regions in advanced economies have not yet reached the target of gender equitable employment rates between men and women. If you take SDG 7 on clean energy, less than 30% of cities in advanced economies are shifting away from fossil fuels to renewable sources in a significant way. This type of data is really important to disclose, to have this granular and very place-based action on the SDGs for a sustainable recovery from crisis. Finally, and moving forward, I wanted to pick up on one point in particular emphasized during the VLR-VSR Day 1, as the movement continues to adapt to during these times of severe risk and instability and uncertainty facing our lives. Integrating foresight thinking into VLR and VSR report processes was a quite interesting, impactful point that resonated with me, as I feel this can significantly enhance the effectiveness of these reports in guiding sustainable efforts in cities through these troubled times, where cities need to be agile in their responses and not only rely on reviews which give a picture of the SDGs in one point of time. So we know that foresight involves anticipating and preparing for future challenges and opportunities, and includes risk assessments to identify potential vulnerabilities and hazards that could impact the city's sustainable development journey. So integrating such risk-informed planning into future VLR reports can really strengthen the city's agility to bounce back from shocks and adapt to changing circumstances. One way to do that we learned is developing a set of plausible future scenarios that outline potential pathways for the city's development within these reports, which would help advance multidimensional resilience on the ground. Scenarios could cover a range of factors, including demographic shifts, technological advancement, climate impacts, resource efficiencies, economic trends, and social dynamics. So using these scenarios as a framework to evaluate the city's current progress towards the SDGs would also assess its preparedness for future challenges and crisis. We know that foresight is an ongoing process, and cities should regularly update their VLR reports to reflect changing circumstances, evolving priorities, and new insights. But ensuring that the VLR report is a dynamic document that remains relevant and adaptive over time needs greater focus. By integrating foresight and urban futures thinking into VLR reports, which are backed up by long-term human and financial investments in people, cities can proactively plan for the future, anticipate challenges, and seize opportunities for sustainable development. These forward-looking approaches will not only enhance the effectiveness of the VLR process, but contribute to the creation of resilient and prosperous cities for generations to come. If I can conclude now, we saw during these days how wonderfully the voluntary local and subnational review reports present an opportunity for cities to plan and take bold steps to rescue the SDGs for people's well-being. So by adopting innovative approaches and leveraging these reports effectively in combination with other investments, cities can really accelerate progress and achieve the SDGs. I really look forward to continuing to dialogue and work together with determination and contribution and collaborations from all actors to build resilient and thriving cities that serve as beacons of sustainable development really for generations to come. I thank you so much for your attention and hand over to the moderator. Thank you, Omar, for these, comprehensive remarks. It's not that easy to adopt the global agendas based on your realities in your region. We have this. It's quite challengeable. We know that we have the same issue in the Middle East, but I thank you also for sharing your strategies, your plan, your current plans. It was really great to have you today among us. Thank you again. And now let me give the floor to
to Mr. Fernando. Yeah, Mr. Fernando, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are, distinguished colleagues. Thank you so much for the invitation to be here today. It is my great pleasure to be able to speak about voluntary local reviews and voluntary subnational reviews and the great potential to continue accelerating the localization of the SDGs. So it's been my great pleasure to witness the number of initiatives carried by local and regional governments from all over the world to implement and monitor the SDGs during this year's VLR and VSR days. So although many voices we've known, like during this year's HLPF, have called out the danger of not meeting the SDGs by 2030, I'd like to focus on this concluding remarks on the positive work coming out from local and regional governments in accelerating sustainable development worldwide. So as you are aware, the first VLRs were presented 5 years ago at the 2018 HLPF, including 3 by Japanese local governments, Kitakyu, Shimokawa, and Toyama. And my colleague Yatsuga Kataoka has talked before about the experience of the Japanese VLRs. And ever since, more than 200 local and regional governments have conducted a VLR or a VSR, some of them even more than once. So in my work at the Institute for Global Environmental Strategies, I have enjoyed seeing how VLRs and VSRs have evolved from being tools to report progress towards the SDGs at the local level to serve larger purposes within local administrations. So here at IGES, we have been promoting the VLR as a transformative tool to further SDG implementation since 2018. And since 2020, we have launched a series of annual reports entitled The State of the Voluntary Local Reviews as part of this commitment to support the VLR movement. So since 2020, every year, we have been releasing an annual report in which we explore the trends defining VLRs, as well as providing recommendations to local and regional governments so that they can maximize their contribution to the VLR process and to the achievement of the SDGs. And we have just finalized the 2023 edition that I will be sharing later on with everybody in the chat. So based on this work, conducting VLRs together with local governments in Japan, in Asia, talking with local governments all over the world, conducting research, we have really seen how the VLR process needs to go beyond being a monitoring framework and a reporting exercise on progress on the SDGs, and that it has the power that if it is well developed, it can institutionalize in local governance structure, the VLR process really can provide an opportunity to take ownership of the SDGs and adapt them to a specific context. And in doing this translation, doing the VLR as an exercise that continues to the administration can really help to ensure that the SDGs are implemented in a way that is relevant and responsive to local needs and priorities. So from this starting point, VLRs can promote multi-level governance while enhancing accountability and transparency. And we know how important it's been also mentioned in the chat is transparency and accountability of having this connection and gaining the trust from citizens. So also it is very important that VLRs can serve as a laboratory for innovation and experimentation. So the VLR can help local governments to test and scale up innovative approaches to the SDG implementation. And ultimately, this can also help generate new ideas and solutions for achieving the SDGs, providing a basis for policy learning and infusion across different contexts. And through events like this, all these different strategies can also be shared with places all over the world. So the VLRs, the VLR reports, and the community of practice of the VLRs is really helping to see what other cities are doing and to help to bring together different ideas and different approaches to sustainable development. So also the VLR process, through our research, we can see that can further maximize the contribution to sustainable development. If it's especially incorporated into municipal planning mechanisms and policy-making processes, to something that is already happening in many cities that have conducted a VLR, and more significantly in cities that are conducted more than one VLR, that are in their second, third, fourth, etc. editions, as we have also seen today. So in this way, a VLR process can help create stronger links with national policies, also build local awareness to reaching out to more people and also aligning
local planning processes with the SDGs to facilitate stakeholder engagement processes and also to structure the follow-up and review of the 2030 agenda. And it is in this final point of the follow-up and review that I also want to elaborate a bit further, because the VLRs have proven to be a very powerful tool to look at how to structure all the process of the VLR localization and creating a system to create a follow-up and review process. So there are many cities striving to integrate the follow-up and review into the policy cycles, and that are aligning their planning policies with the VLR process. So the VLR and the planning policy cycles are becoming increasingly aligned. So the VLR, it's not an exercise happening in the void that results in a report, but it's feeding into the planning of cities and into their policies. So just a final comment. So overall, I think that we have positioned the VLR as a tool to accelerate the localization of the SDGs, and it's allowing cities to make a difference at the global level. And at a time when humanity is facing a number of unprecedented challenges, it is very encouraging to see the number of cities joining the VLR movement growing year after year. So I'm looking forward to reading the VLR reports presented during this year's HLPF and every other VLR report that may come during 2023, hoping that more and more local and regional governments join this growing movement. So thank you very much, everybody. Thank you, Felipe, and thank you for sharing your great works, actually, and for highlighting how VLRs and how VSRs can facilitate the roadmap for national governments in order to adopt the SDG. Thank you again, and it's great to have you really with us today. Now to our last speaker, to Mr. Felipe, the floor is yours. Thank you very much to everyone. Good morning, good afternoon, and perhaps good evening to everyone. I'm going to change in Spanish in order to be more comfortable with this exposition. So muy buenos días y muy buenas tardes y quizás muy buenas noches con todas y con todos. Para la ciudad de Cuenca es un placer poder estar dentro de este importante panel que nos permite pues dar un poco de insights y de las conclusiones que hemos tenido de estos importantes 2 días de trabajo que CGLU y sus plataformas nos ha puesto a disposición de las ciudades y de las organizaciones de gobiernos regionales. Yo me quiero centrar en 2 aspectos específicos que hemos escuchado a lo largo de estas dos días de conferencias, y es justamente la necesidad de que los gobiernos locales tengan más voz dentro de las tomas de decisiones a nivel mundial, y cómo la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidad van tomando cada vez más fuerza, porque son las ciudades quienes tienen que apoyar y definitivamente quienes tienen que construir dentro de este proceso de localización la verdadera implementación de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la gobernanza multinivel, que es el primer punto que quisiera topar, es bastante importante y creo que ha sido constantemente debatida dentro de estos 2 días de trabajo que hemos tenido aquí con CGLU. Y el segundo punto que yo quisiera topar también, como a manera introductoria para ponerles el espacio de mi intervención, es justamente la importancia que tienen los informes locales voluntarios y los informes subnacionales voluntarios, con la finalidad de que se puedan posicionar dentro de la agenda global, pero también la importancia que tiene para las ciudades, porque esto nos permite fortalecer las capacidades, sobre todo de obtención de información que no necesariamente las tenemos, ¿no? Las capacidades técnicas, incluso financieras, incluso tecnológicas, son un poco complejas ahora para las ciudades, y empezar en estos informes voluntarios que yo les comento, Cuenca lo va a presentar en el siguiente año, en el año 2024, pues es importante para nosotros porque nos permite justamente obtener data que normalmente o que usualmente no se obtiene dentro de las municipalidades. Trabajar a multinivel con organizaciones de sociedad civil, con otras dependencias municipales y con las empresas privadas y todas quienes hacemos gobierno, incluso el gobierno nacional que tiene las sedes en distintas ciudades, pues permite justamente obtener la data que nos realiza dentro de un primer diagnóstico. ¿Cómo está pensando
Entonces, Cuenca, en su presentación del informe local voluntario, es justamente eso, ¿no? Lo que hemos venido conversando a lo largo de estos 2 días. Obtener la información, poder procesarla y aún cuando se escojan los 17 o uno o un grupo de objetivos para presentar el informe, lo que permite es un diagnóstico. Es decir, yo creo que aquí el tema de transparencia, que también se habló en uno de los paneles, el tema de transparencia de la información, el tema de un gobierno abierto, permite justamente que estos informes nos den luces de cuáles son las debilidades que las ciudades sí pueden atacar. Y recordemos, por ejemplo, que yo creo que en la mayoría de ciudades, al menos regionales en América Latina, las municipalidades tenemos la competencia justamente del uso del suelo, del uso y del manejo del suelo, ¿sí? En Ecuador, al menos, la ley nos obliga a los municipios a realizar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿sí? Que permite justamente la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, porque el uso del suelo, aunque parezca muy simple en los hechos de los cobros de los impuestos prediales, que les llamamos nosotros de los impuestos de suelo, o las autorizaciones de construcciones, o las autorizaciones para la ejecución de obras civiles, pues en realidad tienen mucho que ver también con los objetivos que determinan, por ejemplo, la disminución de la pobreza. Es decir, la gestión y el uso del suelo para personas que quieren construir una vivienda digna, que les permite salir de la pobreza, que les permite tener agua y saneamiento en esos lugares. Entonces, son los municipios quienes efectivamente tienen incluso mayores competencias, al menos en Ecuador y en la región, que los gobiernos nacionales. Entonces, sería un error que los gobiernos nacionales no regresen a ver a las ciudades. Y aquí yo creo que el papel de CGLU, el papel de todas y todos nosotros en este importante proceso ha sido fundamental. Hace no más de unos 7 años ni se pensaba, o bueno, sí estábamos todavía empujando, pero todavía no pensábamos en que CGLU o en que las ciudades estemos dentro de los procesos de toma de decisiones de la agenda global. Ahora, con mayor fuerza, estamos dentro del High Level Political Forum, estamos dentro de los espacios en donde se están tomando las decisiones, se están haciendo las mediciones, y creo que esto es muy importante también para la generación de todo el proceso. En esta gobernanza multinivel, en cambio, ya pasándome al segundo punto del que quería hablarles de hoy, es que en los procesos de gobernanza multinivel, los gobiernos locales se convierten en un motor o en un automóvil, digo yo siempre, que permite justamente generar las condiciones necesarias para que los gobiernos nacionales puedan también presentar los datos. Los datos que se presentarán por parte de los gobiernos nacionales en el 2030 no podrán ser jamás presentados sin la lógica de las ciudades dentro de los países. Somos las ciudades quienes estamos en todo momento en estos espacios de construcción colectiva, en estos espacios de disminución. Acabamos de escuchar la conferencia sobre justicia social, el tema de inclusión, los temas de exclusión, en donde los gobiernos locales también tienen que ver, el tema de inclusión, por ejemplo, para personas con discapacidad en las infraestructuras dentro de las ciudades. Todos estos procesos transversalizan sin duda el enfoque dentro de las ciudades. Estar sentados en estos espacios de toma de decisiones toma cada vez mayor fuerza. Quiero comentarles que en estos momentos yo estoy asistiendo a la conferencia de Women Deliver en Kigali, Ruanda, y no ha habido una persona con la que yo he conversado, he tenido alguna conversación, que no disponga o que no indique que los gobiernos subnacionales, es decir, que el debate tiene que ya salir no salir, sino fortalecerse de las escalas subnacionales. Es aquí, es donde las ciudades, los gobiernos regionales, tenemos que tener mayor fuerza política, pero también fuerza técnica dentro de los procesos de ejecución, de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sobre eso yo quisiera más bien ir terminando mi intervención, remarcando justamente estos 2 puntos: gobernanza multinivel y los espacios de las ciudades para generar información a través de los informes locales voluntarios. Quiero felicitar a la organización y quiero felicitar también a todas las ciudades que nos han presentado sus informes, que nos han dado sus experiencias, que podemos aprender, en qué se han equivocado para nosotros también evitar esos procesos. Y creo que con estas experiencias en donde el equipo de Cuenca ha estado conectado, yo he intentado
equilibrar un poco entre las conferencias del Women Delivery y las conferencias que hemos tenido estos 2 días, pero el equipo ha estado conectado al 100% y creo que estas riquezas que nos han dejado en estos 2 días aportarán mucho para el informe local voluntario que estamos preparando para el próximo año. Así que agradecerte mucho, Yegia, y agradecerles también a mis colegas Omar y Fernando por su participación en las anteriores intervenciones. Thank you, Felipe. We need to congratulate you in Cuenca for the great work you have been doing. And yeah, after 2 days, I mean, we have seen all of us now and we now understand more the potential of the VLR and VSR to create a really positive change. And it was really great to see how organizations envision their work to enhance the VLR and VSR movement. I would like to thank all of panelists in this session. It was really great to see all of you, and I wish we had more time, but I mean in next events, I really hope to see you all again. Thank you, and back to you, Anna. Thank you, Yegia, for the moderation. Colegas, estamos ya llegando al final de los VLR-VSR Days 2023. Creo que es un momento de celebración por los ricos intercambios que hemos tenido en estos 3 días, desde el launch la semana pasada en Nueva York, ayer, hoy. Y bueno, me quedo yo quizá con la multidimensionalidad de lo que es los procesos VLR y VSR, ¿no? Los hemos podido analizar desde tantas dimensiones, desde la necesidad de coordinar con otros niveles de gobierno, acercarnos a la ciudadanía como gobiernos locales, a los actores locales, no dejar a nadie atrás pensando en la interseccionalidad, sabiendo que eso pasa también por un cambio interno de la organización que requiere pues reorganización administrativa, legislación, políticas concretas, formación, cambios de mentalidades. En fin, han sido muchas cosas que han salido en estas varias sesiones, 5 sesiones de hecho. Espero que hayáis sacado muchas lecciones aprendidas, muchas ideas para seguir fortaleciendo el movimiento global que estamos formando todos aquí. Desde luego, las 3 organizaciones que han organizado estos días, CGLU, a quien represento, ONU Habitat y ONU DESA, sí que podemos afirmar que nos llevamos muchos aprendizajes que vamos a poner en práctica desde ya en nuestros futuros proyectos y para seguir apoyando a los gobiernos locales a hacer al fin y al cabo mejores políticas públicas que lleguen a toda la ciudadanía. Y bueno, en este sentido, me gustaría abrir la ronda de conclusiones por parte de estas 3 organizaciones que hemos estado al pie del cañón y esperando que os hayan servido a vosotros también todas estas experiencias. Empezamos las conclusiones con Osman Chorumlu, que es coordinador de Relaciones Internacionales de CGLU MEWA. Osman, the floor is yours. Thank you, Anna, and colleagues from UCLG and UN Habitat. Hello, everyone. It's great to be with colleagues and friends from all over the world, and it's really wonderful to hear from cities and regions and institutions involving in VLR-VSR processes. We can say that the key role of local and regional governments in sustainable development is a living fact now. I'd like to thank also all participants, speakers, and moderators to make this crucial gathering possible by sharing their insights and experience about local and subnational reviews. I want to also highlight UCLG MEWA's efforts on this issue. UCLG MEWA, as you know, that has made a serious effort towards the localization of SDGs and development of VLRs in MEWA region. 4 VLRs from Turkey and 1 VLR from Jordan
have been created so far, and new reviews are in the phase of development. UCLGMEVA provides assistance to municipalities by SDG workshops, alignment works, and capacity building trainings, and we will accelerating the sustainable development agenda in our region. We consider VLRs and VSRs very useful tools for cities and regions since they can find an opportunity to evaluate themselves and tell their stories to the world in this way. Because building a narrative is the most important part of the reviews. We think that. Of course, indicators, numbers, statistics are integral parts of them, but all these elements have become meaningful through a well-built narrative, of course. So we have still many untold stories from your region, like Gaza Strip from Palestine, more than 2 million people living under almost total isolation and blockade, or Gulf cities, Doha, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, having a unique experiences. So I can say that we are here to help cities to discover their own stories. Thank you for all listening. Thank you very much, Osman, for your concluding remarks. Let's move on with UN Habitat. I'd like to call Eugenia de Grazia, who is the Program Officer of the Regional Office for Latin America and the Caribbean at UN Habitat. Eugenia, please. Thank you, Anna. With your permission, I will switch to Spanish for the closing remarks. So, estimados representantes de gobiernos regionales y locales, queridos colegas y aliados todos, muchas gracias a todos ustedes desde UNO Habitat, a todos los panelistas, a todos los moderadores y los participantes por sus valiosas contribuciones durante la segunda edición de los días dedicados a los reportes locales y subnacionales voluntarios. Para UNO Habitat es un honor y un gran orgullo ver tanto compromiso hacia el cumplimiento de los ODS y hacia la formulación de reportes voluntarios, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local y subnacional. Y como hemos visto en esos días, son procesos claves para el cumplimiento de la Agenda 2030. Muchas gracias, por supuesto, también a los coorganizadores del evento que han permitido que estos días fueran todo un éxito. Entonces, muchas gracias a UNDESA, a CGLU y al Sistema de Coordinación Residente de Naciones Unidas. Durante esos días hemos discutido una variedad de temas y me gustaría, y con su permiso, quisiera compartir algunos mensajes claves de las sesiones que tuvimos en estos 2 días. De la primera sesión sobre gobernanza multinivel para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quisiéramos resaltar cómo los procesos de formulación de VLRs y VSRs son clave para promover los ODS y son un punto de entrada para formular estrategias de largo plazo, siempre y cuando sean coherentes y alineados con las estrategias nacionales y con los reportes nacionales voluntarios. Segundo mensaje que quisiéramos compartir de esta mesa es que para lograr los ODS son fundamentales los sistemas de gobernanza multinivel, donde existe, funcione y sea eficiente un diálogo abierto entre distintos ámbitos y niveles de gobierno. De la segunda sesión sobre los informes subnacionales voluntarios, quisiéramos mostrar cómo justo estos reportes han resaltado aún más la importancia que tienen las asociaciones de gobiernos locales y regionales como actores poderosos hacia la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el logro de la Agenda 2030. Junto con los VLRs, los VSRs han catalizado la formulación de políticas públicas hacia la implementación de los ODS a nivel local. De la tercera sesión sobre la innovación en los datos para la producción de los informes y la planeación, definitivamente resaltar que los datos son un vector para promover la colaboración multiactor y multinivel, y sobre todo tendremos que aprovechar más el poder de los datos y mejorar nuestros esfuerzos hacia la innovación para fortalecer nuestra cultura de monitoreo, que a su vez impulsará mayor transparencia, responsabilidad e intercambio de información hacia la implementación de las agendas globales. De la cuarta sesión sobre la co-creación de informes locales y subnacionales voluntarios con un enfoque de abajo hacia arriba, quisiéramos justo resaltar cómo estos instrumentos, estos informes han sensibilizado a las poblaciones locales y han empoderado a las personas para que participen más
y más activamente en los procesos locales, fomentando una agenda compartida de justicia y sostenibilidad en la promoción de la igualdad de género, la vivienda adecuada y los servicios básicos para todas las personas, así como el empleo justo o el regreso a las prácticas de soluciones basadas en la naturaleza. Los gobiernos locales y las asociaciones de gobiernos locales han tomado la iniciativa de involucrar a distintos grupos representativos de distintos grupos comunitarios, a la academia, al sector privado, a la sociedad civil y a las comunidades más marginadas en la construcción conjunta del futuro de ciudades y regiones. Finalmente, contar que desde ONU Habitat en las diferentes regiones del mundo estamos impulsando y seguiremos impulsando fortalecer el papel de los gobiernos locales y la localización del desarrollo sostenible. Y para eso, tal vez mencionar como una de las últimas actividades que hemos realizado en este sentido es durante la segunda sesión de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Hábitat, que sucedió en Nairobi el pasado mes de junio, la adopción de la resolución sobre la localización de los SDGs. Y acá nuevamente se reitera como esta resolución quiere mostrar una vez más cómo involucrar a los gobiernos locales y regionales en las discusiones y procesos de toma de decisiones relacionados con la Agenda 2030 es fundamental para que la Agenda 2030 realmente se pueda implementar y realmente podamos lograr estos objetivos. Esta resolución será el marco de trabajo para ONU Habitat y esperamos que también para todos los Estados miembros que la han adoptado para avanzar hacia la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Usando los VLRs y los VSRs, quisiéramos centrarnos particularmente en tres grandes aspectos del desarrollo urbano sostenible: datos, gobernanza multinivel y finanzas locales. Porque como se han dicho muchas veces en el HLPF y en otros espacios multiactores, el avance de la Agenda 2030 será decidido en las ciudades. Así que el papel de los gobiernos locales resulta una vez más fundamental en estos años que nos quedan hacia el 2030. Junto con UNDESA, CGLU y las comisiones regionales de Naciones Unidas, estamos ahora trabajando en 13 países con la formulación de VLRs, colocando el enfoque de la gobernanza multinivel en el centro de nuestra colaboración con las ciudades y los países. Esperamos contar con todos ustedes también para la edición 2024 de esos días dedicados a VLRs y VSRs. Reiteramos la disponibilidad de ONU Habitat para seguir apoyando a sus ciudades en la formulación de reportes locales voluntarios y reportes subnacionales, apoyar en la gobernanza multinivel y en la generación de datos, y sobre todo a seguir trabajando conjuntamente hacia el desarrollo urbano sostenible. Muchas gracias. Thank you, Genia. Thank you very much. Bold messages, bold commitments that will bring us all together in this VLR-VSR movement in the future. I'd like to pass the floor to Amson Sibanda, who is the Chief of National Strategies and Capacity Building Branch at UNDESA. Please, the floor is yours. Thank you, Anna. Distinguished participants, ladies and gentlemen. First, I would like to thank our partners, UN Habitat, USCLG, and the United Nations Regional Commissions for co-organizing this second edition of the VLR-VSR Days and for inviting our partnership. Let me also thank all the distinguished representatives of national governments, UN entities, stakeholders, and high-level experts who have shared their experiences over the course of the VLR-VSR Days and inspired us with their actions and commitment to making the SDGs a reality for all at all levels. And I would like to thank all participants for taking time off from their busy schedules to be with us. Ladies and gentlemen, as has been well recognized by participants in this year's high-level political forum, at the halfway mark for the implementation of the 2030 Agenda, the world is not on track to meet most of the global goals by 2030. Multiple intersecting crises have compounded existing challenges, disrupting and even reversing progress on many SDGs, with particularly severe impacts for those living in poverty or vulnerable situations, leaving them further behind. In the search for solutions, the role of local and regional governments around the world in responding to these interrelated crises and in working to implement the Sustainable Development Goals is also increasingly recognized. Indeed, during these VLR-VSR days, participants have shared many game-changing practices and examples of how VLRs and VSRs are contributing to strengthened multi-level governance, as well as new collaborations and partnerships
to stakeholder engagement and inclusive governance, contributing to the 2030 Agenda's central promise to leave no one behind, as well as to data innovation, which in turn feeds evidence-based sustainable development planning. It is because of such actions and contributions that as the world seeks solutions and approaches to turbocharge SDG implementation, SDG localization has been identified as a high impact initiative. It will be highlighted as such at the SDG summit that will take place at the UN headquarters in September. Ladies and gentlemen, as we approach this summit, your leadership is more important than ever. We need your continued support in scaling up commitments and strengthening your collaboration across levels of government and with key stakeholders to expedite the achievement of the SDGs. From UNDESA, we remain committed to supporting SDG localization through the preparation of voluntary local reviews and the linkages to voluntary national reviews, and to collaborating to create spaces such as the VLR-VSR days for the exchange of experiences and best practices. Therefore, please do count on UNDESA's continued support to your endeavors. I thank you. Anson, thank you very much. Thank you very much, colleagues. This is the moment to close these 2 days of wonderful online discussions. I will just say thank you a lot to the co-organizing partners, and specifically really to all the speakers that have been here. A special hug and huge thanks to the technical team that has put these wonderful sessions together, that have been chasing you, that have been gathering here, Marta, Anna, Maliale, and everyone really behind the scenes that have made this possible. And with these words, I thank you again, and please mark your agenda for next year HLPF. We'll see you there. Goodbye, everyone. Thank you again. Bye, everyone. Bye. Ciao, ciao. Até mais.